Tamhle ty židle jsou zavřené. Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítejte zpátky po obědové pauze. Good afternoon and we welcome you all back after the lunch break. První část odpoledního programu bude kulturní a bude to tanec. The first part of this afternoon's program will be an accompanying cultural program, and we will now see a dance performance. Bude to vystoupení skupiny Friday Dancers, která se věnuje tanečnímu improvizačnímu stylu Fat Chance Belly Dance. The dancers will be from the group Friday Dancers. You can hear them coming now. That perform an improvisational dance style called the Fat Chance Belly Dance. Dnešní představení bude inspirováno, nebo bylo inspirováno rituálními řeckými texty. This performance has been inspired by Greek ritual texts. A proto můžete očekávat nejspíš i nějaké vyvolávání démonů. And thus there might be some collateral demon summoning along the way. Prosím, přivítejte Friday Dancers. Πρόφρονες, αν το δεις, βίο τον θυμήρεο πάθη.
Πολύ στον ακίνδυνο, σου βιοφορεί πέντε ένδοξο διωτής, εσμόν πάθης. Δαίμονα κυκλίσκω, το κουφρεχτόν μιλήχιο, διοδότορα φουντών, πολύ καυτόρα λάσσα σε
přejdeme k skupině Friday Dancers. A nyní si dáme jenom kratičkou technickou přestávku, abychom sem přistavili více židliček a budeme pokračovat přednáškou Johna Meeka. Já jenom zmíním, že přednáška Johna Meeka bude nahraná, což znamená, že ji pustíme bohužel. Tady John nemůže být nakonec s námi, takže bohužel nebude možné na ní pokládat otázky, protože se jedná pouze o záznam, přestože doufáme, že John se na nás dívá aspoň tady skrz zařízení. Já ale mluvím specificky kvůli tomu, že tak, jak většinou překládám české prezentace do angličtiny, tak tento zahraniční blok budu překládat z angličtiny do češtiny, rovněž v tom mezipatře u té obrazovky. To znamená, že kdokoliv by stál o tlumočení, tak se může během tady téhleté technické pauzy přesunout tam. K dispozici jsou na památníku rozkládací stoličky, můžete se tam shromáždit nějakým způsobem a já budu tlumočit ty anglické příspěvky zase do češtiny. A to je asi tak všecko. In English, briefly, we'll have a short break to build the place back into the auditorium form, and then we will go on with a lecture from John Meek. That is pre-recorded because John cannot be with us here at the moment. So we will just turn on the video. Unfortunately, there will be no chance for discussion with John because he's not actually here. Nevertheless, we are sending our regards, John, if you're watching us. And I think we will send more regards before we start the lecture. Yes, so just a few moments of rebuilding, and I will be translating the lectures into Czech in the story below. So if you feel like the auditorium is a bit empty than you would imagine it best, fear not, everyone is downstairs listening to me, listening to you. Thank you.
Welcome back, everyone. The next lecture, as has already been said, will be pre-recorded. It's a lecture from John Meek about construction, maintenance, and projection of sacred space. We want to say hello to John. Please come and join me. We miss you all deeply, and we really hope you are enjoying the conference, at least online. Hello. And now in Czech. Překlad do češtiny probíhá o Patře níže. Čeká nás nahraná přednáška od Johna Meeka, konstrukce, údržba a projekce posvátného prostoru. Enjoy. My name is John Meek, and before I get started with this, I should make an acknowledgement. This originally was going to be a live lecture, however, due to circumstances beyond my control, I've had to record it and email it in, so my apologies to everyone. And this lecture is about, as the program says, sacred space, its construction, its maintenance, and its projection. And by way of introduction, I'm a member of several fraternal orders that deal in theurgy, especially those orders that have French roots. And furthermore, by way of disclosure, all the orders I belong to are right-hand path, so this will definitely skew this lecture. While I'm a member of the European, or should I say, while I'm an associate member of the European Society for the Study of Western Esotericism, I'm a practitioner before anything else. And anytime you get a practitioner lecturing, you will always get a slant. This is simply how it is. So with that, we'll move on. Sacred space. Before we go any further, we have to define the thing we're talking about. And actually, before we get to that, gotta take a little dip off. Sacred space is, what are we doing within the sacred space? Basically one of two things, either magic or theurgy. So let's define those first and move on to the sacred space itself. Magic is causing some sort of reality to change according to our will, regardless of whether it's spiritual, mental, or the physical plane. And this is where the esoteric sciences touch the conventional sciences, particularly the new sciences in quantum mechanics. It's a very active approach, where the practitioner, in this case the magician, is an active, he sees himself, that's actually the proper way to say it, he sees himself as in active control. Theurgy, on the other hand, is a more passive approach. It's a spiritual practice that also seeks to bring about change, but through directing one's will to elicit the aid of a higher being. So the difference is really in focus. The one puts the operator at the center and in control, which is magic, and the other one, theurgy, puts God in the center and in control. Now, these are the definitions I'm operating with, and of course there are many other schools of thought that color how this is looked at. There's witchcraft, traditional witchcraft, Wicca, there's left-hand path, and other traditions within the right-hand path. But, and these vary according to the practice. But this is by way of our path. However, no matter which is the path, what is common to all of them is that it involves individuals.
and sometimes even into a larger community. And this involvement involves initiation and grade work of new and developing practitioners, and it also includes the working of the operations themselves and closing these operations down and bringing this into the world. So again, as I said, the creation, maintenance, and projection of sacred space. And since we're dealing in spiritual matters, but as physical beings, we actually deal on two planes. And a plane is being a state of existence, not only a state of mind, but a state of physicality to a certain extent. We live in this everyday world where you have the physical things around us, the normal everyday life. But we also inhabit, and as esoteric practitioners, we deal with directly the spiritual world, the spiritual plane. So we have 1 foot on the physical plane, we have 1 foot on the spiritual plane. And the way we access this is through, or should I say, the way we interact with this is through ritual. In order to do this properly, we have to begin it properly. We have to, quote unquote, open the sacred space. And the sacred space is that intersection of the physical and the spiritual planes, more so than it usually would, where we're more aware of it. It is that space where we practice these spiritual operations and do our workings. Again, we're still here in the real world, but we're also operating on a spiritual level. And that is the sacred space itself. 1 foot here, 1 foot there. But we have to get there somehow. Yes, we have access to it. If you want to put it in certain words, we have access to it all the time. But it's lining our minds up with this, our active minds up with this. This is what we need the openings for, to create the sacred space, hence the first part. In order to create the sacred space, we have what are called openings. This is a very Masonic term. It's in many orders, but this is, by nature. You open a lodge, you open a chapter, you open a cloister, you open a ritual. You do that purging ritual, whether it's a banishing ritual, a purge, drawing a circle to keep things out, or drawing a circle to symbolically represent the world, the elemental world you're working in. Or you draw that circle to set this place, this physical spot here apart, this physical spot here aside for spiritual workings. In the most radical sense of the word sacred, this space is set apart for something else that's not the everyday ilk. And this can take several forms. Again, drawing circles. It always involves words, different kinds of prayers, and sometimes it'll be elemental. People use water, they'll use fire, they'll use incense, all of these things, salt. Again, dipping back into various traditions, depending what rite you're talking, the Masons can use either the deacons setting the perimeter of the lodge along the marching lines during the purge of the lodge. Other orders will exercise and then consecrate or bless the communal lodge for work. Open the lodge this way. And as individuals who do the daily work, there's a very similar practice for that as well. Now, once this is open, there's two aspects of it, of maintenance. One dips into the creation, but it's also maintenance. This is the initiation process.
and the maintenance in and of itself are the practices that we do as fraternities or individuals. The first of the maintenance is the initiation of individuals, of new members, of whether it be a transmission stream or an actual structured order. The maintenance, the creation and the maintenance of the sacred space, the line actually blurs here, because once we've opened that appropriate space for the working, we do the workings, of course, but we also need to carry this tradition on, or should I say, we would like to carry this tradition on, because orders die, lineages die, and they die for very good reasons when they do so. Their time is, they're no longer beneficial, as it were. But barring that, the initiation process, this also leads to the creation of sacred space, because this touches on the health of the egregore, which we will go into in a minute or two, or maybe more minutes, whatever. So, initiation, expanding the order, expanding the potential for the sacred space, expanding the atoms that create this thing that we call an order or a lineage. The more blatant maintenance are the daily practices or even the meetings themselves. You know, the communal practices. You maintain the health of the order by operating the practices within that specific tradition. And again, here we go to the egregore. The egregore is an artificial spirit, so to speak. It's synthetic. Egregores are created and born and grown with alongside the tradition, the order itself. The idea, the theory being that you keep pumping spiritual energy through this lineage, through this order, it builds up until a point it becomes conscious, and it starts being a living and breathing thing. And in some ways, I suppose, you can make a comparison of an egregore to the spirit of a place. If you walk into a certain building or a house and it's got a strange feel to it, one could arguably say that's the egregore. I mean, not really, because it's a different animal altogether, but you can make this analogy that the spirit of a place is similar to an egregore of an order, because the egregore is growing, just like any person. As you feed, as the order grows, it's like you're feeding it, not in the sense of giving it sustenance, but you're helping it grow, you're bringing new blood into it. That should grow the egregore, but it depends how we do it. Do we do it properly? Do we do it responsibly, or do we do it sloppily? Because and just as an egregore can grow, live, and maintain in a healthy way, an egregore can also become sick, wither, and die. And a big part of the sustenance of the egregore are our practices, both the communal practices as bodies, as lodges, but also the individual practices prescribed by the order. If the order has daily or weekly practices, these are good for the individual spiritually. They encourage growth, they help the individual, but they also help the egregore be healthy. It's the blood flow of the creature. And I alluded to it, but not outright said it. Can an egregore be sick and die? Yes, actually I said this, but how? Why? If you bring in the wrong people, you bring in people with bad intentions, you don't do the practices as you should, you don't educate the youth, you do a sloppy job when doing an initiation. Yeah, the initiation works, the transmission is complete, yeah, you can even educate the kid, but if it's not done
with the proper focus and the respect and the attention and the love, it'll get done, but it's not going to get done right. And that sloppiness not only tears down the candidate, but it sickens the egregore, because the blood isn't healthy. It's not life enriching. It's not being maintained. But let's say we do maintain the egregore. We do all these practices. We initiate properly. We do the best we can. We keep this thing running on all 4 cylinders. Okay, then what? We believe in this whole as above, so below, the microcosm and the macrocosm, the spiritual and the physical. Spiritual practices require physical manifestation. Manifestation's right now kind of a hip buzzword. I'm not talking in that way. Well, maybe in a certain way there's a relationship, but not really. I'm talking manifestation as, okay, we bring in a new guy. We're doing all these practices. At some point, we're going to feel that push, that impetus to manifest this in the real world. And no, I'm not talking magic. I'm talking theurgy. Remember, I'm a theurgist before anything else. The manifestation I'm talking about is taking all these esoteric teachings, taking all these practices, all these prayers, all these meditations, and giving them life, flesh, and blood. Going out into the world, taking the spiritual growth that we say we're having and put it into a physical manifestation. And what better physical manifestation is there than to help those around us? There's no more, I always joke, it's a joke, but it's not, that within Freemasonry, of course, this is a wonderful point of reference for many different things, because on the one hand, it's very practical. In some ways, a guy's club does a lot of charity, they meet, they have the rituals, whatever, but it also has an esoteric side, especially in some countries where it's just full-on esoteric. And even in the countries where it isn't, there's usually little specialized groups of Masons called dependent bodies, where they do have esoteric practices. The SRIA, the HRA, KTP, HOM, these are all esoteric groups within, underneath the Masonic umbrella. All these things going on. But I always say there are no more esoteric groups than 3. Some of you may be familiar with them, especially if you've been over to the States. The Grotto, the Shriners, and the Widow's Sons. These are Masonic kind of fun clubs whose whole reason to be is to do charity. And and I always tell people, especially when we get new recruits in London in the SRA where I'm so active, I always tell them, you want to be in an esoteric club? Okay, now you are. But we're not the most esoteric. Those 3 groups are the Widow's Sons, the Shriners, and the Grotto. Why? Because they're the groups that manifest all these the spiritual benefits that these esoteric organizations are dedicated to bringing into this world, maintaining and projecting. They are the spear's point to put all these spiritual goods into the world that's so in need of healing. Without these groups, all of these practices, all of these esoteric orders, they can't compare. Why? Because first and foremost, they're there to improve the lives and the spiritual life of the individual members. The order, never forget, the orders are at the service of the members. The members are not at the service of the order, even though it looks like that sometimes. That's actually not the case. It's the opposite. The orders serve the members.
But if all the members do is look for self-improvement, even spiritual self-improvement, there is nothing more dark and selfish than this. I have the knowledge, I have the wisdom, I have the power, I have the understanding. That's not the point of the soul. We're given these spiritual tools to better ourselves for the sole purpose of bettering those around us and the world around us. And what better way is there than to serve the weakest around us? That is the most esoteric working, the most theurgic working there is. And that is the projection of the sacred space into the real world. Why? You create it by opening it. And bringing in new members. You sustain it through those new members and through the communal and individual practices. And as you sustain and grow, the egregore, the spirit, the soul of this esoteric body becomes strong, it becomes more conscious, even to the point where you could arguably say it knows what candidates it wants to join its order in what it's want and what it doesn't want into this order. For those of you who are active in orders and in recruiting, I'm sure you've seen it. There are guys that they sign up, they join, and they're wonderful, they're great. And there are other guys, and I've seen this myself, no matter how many times you study a degree, no matter how hard you try to get them in, just don't get in. Why? Because things keep happening. Why? We don't know. But you can make the argument that's the egregore keeping itself healthy. It wants this guy, but it doesn't want that guy. Why? Because this one's good for it, the other one's not. And so our work of maintenance, of maintaining this spiritual creature, it starts taking care of itself. So there's a reciprocity. There's almost, this is exaggerating it, but there's almost a symbiotic relationship. And since it's alive, it seeks self-expression. It seeks to express itself in the world, to manifest itself in the world, to project its influence into the world. And it's through our charitable works that it does this. And that is how it's created, maintained, and projected. Now, as a side note, for everybody who isn't in order, you probably noticed I said, well, we open. I never mentioned closing. Now, closing down a meeting, closing down your degree meeting or your business meeting of whatever order, this is important. But there's always there is always either an explicit or implied suspension of the work. Yes, we say close, but it's actually a suspension of the spiritual work until next time. And there's always an encouragement to go forth into the world. So, yeah, you open it by drawing the circle, purging, whatever, exercise, whatever. However you do it, you open it. You do your thing, and then you close it. Thus, stepping back into the real world, stepping out of that in-between space, so to speak, of 1 foot in the spiritual, 1 foot in the physical, coming completely back into the real world, stepping down, so to speak, like a step-down chamber. So it's like a step up and then step down. And then once we're into that real world, that's where we're free to project. We're bringing into the world what we were in direct contact in that meeting, in that individual practice. The energies we were in contact there, we're bringing it out and projecting it through how it works. And that, my friends, is that is sacred space. That is projected in the world. And that takes everything we come in contact with and sets it aside as something special, something changed, something radically improved, and thereby projecting the sacred space out, making it bigger. And with that, this brings us to our close. We've looked at the creation of sacred space, the opening and initiating, the maintenance of the sacred space, the initiating / degree work of the new guys,
the candidates, and the individual communal works, and the projection of sacred space. Taking that spiritual work and pushing it out into the world so that the sacred space that we inhabit subtly influences everything around us for the betterment of mankind and creation in itself. Thank you for listening to my lecture. Unfortunately, I can't do the live question and answers that are actually so important and in many ways probably more interesting than the lecture itself. Ask the hosts for my email. They're free to give it out. Just somewhere in the liner notes, say it's a question regarding the lecture from the Mefista 3 conference. And I'll be happy to answer anything, or if you want, reach out to me on Facebook through Messenger. Again, the Mefista organizers have that information. So once I will say thank you and have a good afternoon. I would like to thank John again for preparing this lecture for us. Thank you for being here with us and listening to it together. We will be continuing in a couple of minutes when Marion Verbitsky, as our next speaker, prepares. So fill up your cups with coffee, tea, and we will see each other in here shortly. She has been to raise your right. This right. So that I don't think so. If it is, I'm not aware of it. But I don't think so. I think it's ale asi to nebude potřeba. Asi ne. Marion říká, že by to jenom znemožnilo. Ale to necháme, pak já to nechám zmalit.
Next one. So you don't want Just the this jump. one. Okay. Okay. On the screen. You got enough with Should I give you a sign when I don't know, 10 minutes left or 5 minutes? Okay. 5 minutes? Yeah, 5 minutes before. I will just raise it to you and showing you No. I will introduce you, then I will jump down very quickly to and I'll be back in a couple of minutes. Není moc vyšší, to jako můžeme jako zbuštění v tomhle těle, že máme jako stupeň výš. And this time I was intelligent enough to read 2 courses. Ty kurzy jsou Last year they almost got fired over the 1 copy I had. Je to 15? 13. Tak není 13. právě Okay, so 2 minutes, 15, we will start. Okay. Můžeme? Tak jo. So welcome back again. The next speaker is here with us for the 3rd time already. And we are very happy that she came again and prepared another lecture for us. Just shortly, short info in Czech. Pokud chcete poslouchat raději přednášku v češtině, simultánní překlad probíhá opatrně níže. And back to English. Please welcome on the stage one of our favorite speakers here at the conference, Mahen. Thanks for the introduction, but if you're making me any more nervous, I'm going to run away. That was not what I wanted. Is it working? Yeah, obviously. The mystery of the labyrinth, mythology and cultural interpretation. This title slide is showing a real name, one of the heroes of the story, on a terracotta skyphos that's around 5th century before Common Era. As with so many other things in the cultural heritage of Europe, the story of the labyrinth starts with the ancient Greeks. And like so much else that came down to us through the ages, it's full of mysteries, double meanings, and even misconceptions. Obviously, the Greek legend tells about the mythical quest of a hero, fated to kill the monster and win the princess. A topos probably as old as mankind, or at least as old as the Indo-European tribes. Next slide, Dolly. The monster is the Minotaur, half man, half bull, born of the unnatural union of a beautiful white bull and the queen Pasiphae, wife of King Minos of Crete. To punish Minos for not sacrificing the white bull to Poseidon as he promised, the gods struck the queen with madness. To house the dangerous half-breed, Minos had the grand artist and inventor Daedalus build a labyrinth from which it could not escape. Next slide. The hero is Theseus, the Athenian.
Minos forced the Athenians to send him a tribute of 14 youths every 7 or 9 years, who were fed to the Minotaur. Theseus, son of the Athenian king, went voluntarily on the tribute ship to Crete to end Athens' shame and save his people's children. The princess is Ariadne, daughter of Minos and Pasiphae, granddaughter of the sun god Helios, the most holy, a possible translation of her name, the mistress of the labyrinth, to whom an amphora of honey was offered. She fell madly in love with Theseus and didn't want him to die, either slain by the beast or forever lost in the maze. Explaining who and what Ariadne and her mother Pasiphae were, and how and why they got integrated into Greek mythology, would take too long and be a little off topic. Suffice to say that Ariadne, as mistress of the labyrinth, was most probably a pre-Greek Cretan goddess, and the labyrinth her dancing ground, as attested by Homer himself. Next slide, please. Ariadne gave Theseus a ball of string called a clue. This evolved into the modern English word clue, a hint for solving a problem, also meaning evidence, and is a possible reference to her being a goddess of fate, a weaver, so he could find his way back out of the maze. She told him to go forward, down, always down, never left or right. Then she led him to the labyrinth. He tied the string to a doorpost, followed her instructions carefully, and reached the heart of the maze and the sleeping Minotaur. A murderous fight ensued, and Theseus was able to kill the monster. Guided by Ariadne's string, he found his way out of the labyrinth, back into the light of day, and escaped with her, her sister Phaedra, and the 14 Athenian youths. There are different versions of the legend, but all tell that the hero could not keep his princess. He lost her, in most versions to the god Dionysus. She's not meant to be a constant companion. Ariadne is a soul guide, a psychopampus. She sends the hero on his quest and helps him to overcome obstacles, helps him to defeat the baser side of man's nature. Job done, she leaves him, or he loses her, to the divine sphere. The story behind the story is less obvious. In a spiritual sense, without Ariadne, Theseus would never have come to the battle with the man-devouring unholy mix of man and beast. Her words encourage him to go straight on, to not deviate from his chosen path, to conquer the labyrinth by strength of will and courage. What we see in this mythical tale is a 100 degrees change in spiritual belief, brought on by successive wave of immigrating patriarchal warlike tribes, confronting a highly sophisticated culture. Somehow, the gods and rituals of that culture, that was many steps above those tribes on the ladder of civilization, had to be assimilated into their own system. The bull, a sacred animal to the Minoans, and the famous and often depicted ball dancers, were turned into a fight for life against chthonic forces. And so the dancing ground of the goddess, a place meant to honor her and celebrate in her name, became a dark and dangerous place, containing what man wished to shut away from daylight. Next slide. Depictions of the labyrinth on coins, pottery, mural paintings, and floor mosaics show it to be unicursal, one way to the center. Literary evidence, on the contrary, speaks of a real maze, with many paths and dead ends, as the prison of the Minotaur, making it impossible for it to get out. In Roman times, unicursal labyrinths appeared at the entrances to buildings, may be used apotropaic
to keep malevolent spirits outside may be also symbolic for being on the right path. And this is definitely so in Christian belief. This aspect of the labyrinth is embraced wholeheartedly by the new religion. The labyrinth becomes the path to Jerusalem, the path to salvation and enlightenment. Walking it, praying and meditating, or crawling on one's knees in penance is the equivalent of a pilgrimage, a journey into self and the soul. The oldest surviving Christian example is from the Basilica of Reparatus in Tingitana, in Algeria, built in the year 324 Common Era. The inscription in the middle of the words Sancta Ecclesia over and over. Church is the salvation. Next. And probably the most famous one nowadays is the labyrinth in the Cathedral of Chartres in France, built in the early 13th century. With the disastrous course the Crusades had taken, pilgrimage to Jerusalem was no longer feasible. And this and 6 other labyrinths in Europe were designated as substitutes. Its design is full of symbolism, mathematics, and sacred geometry. The rose at the center, representing the Virgin Mary, who is the patron saint of the cathedral. Ariadne, the Most Holy, has come full circle. The circle represents heaven, God, and spirit. It also symbolizes wholeness, Alpha and Omega, eternity, no beginning or end. The center of the circle is geometrically the point of perfect balance, also called the still point. The square that is incorporated into the floor plan along the labyrinth at Chartres Cathedral represents earth, man, and matter. The 4 quadrants of the labyrinth represent the seasons and the cardinal points of north, south, east, west. The luminations around the edge correspond to the number of days in a lunar cycle, 20.5 per quadrant. And if the great west rose window, it looks a little bit like the one in Notre Dame, but shows a picture of the Last Judgment. If it were to be folded down, it would cover the labyrinth exactly. This incredible feat of architecture is meant to show the link between our journey of life and the Last Judgment, which is the theme of the window. It also represents the concept of divine light illuminating our journey through life. Next, please. The word labyrinthos itself is presumably of pre-Greek origin, evidenced by the combination "and-the", which is very uncommon in Indo-European languages, except in English. As an aside, my own hometown's Rome name, Vindobona, is another example, in this case the combination "and-the". Historians would dearly love to know which language these words belong to, because it seems to have been very widespread. Hobby horse of mine, I digress, sorry. It was theorized by Arthur Evans, the excavator of Knossos, that the labyrinth was named after the labyrinth, a Lydian word for the double-bladed axe, meaning something like house of the double axe. The Minoan labyrinth was never a weapon, but a sacred symbol, held only by women figures. We do not know how the Minoans named this symbol. We have only Plutarch as a source for that word, who says that the Lydians called this form of an axe-labyrinth. That's a little bit thin to go on. Evans' theory is meanwhile rather discredited, as labyrinth symbols were found in not just one set of ruins, but in many of the Cretan palaces, in wall paintings and as small jewelry. This nice one. I'd like to have it. Next slide, please. In Mycenaean Greek, we have linear B inscriptions giving the syllables da, pu, ri, to.
Yeah. Actually. Which is obviously a loan word from Minoan to pure. I did not include the linear tablet, since that's still, after all these years, rather speculative. But these words were never associated with palace-like structures like Knossos, but with underground caverns, fitting much better the antique descriptions we have by Hesiod, Plinius and others. Sadly, the enthusiasm of antiquarians and archaeologists in the 19th and 20th century widely ignored the literary evidence in this case. Otherwise, they would never have associated the ruins of Knossos with the labyrinth. That's just not what it is. That's not underground, not in the least. Believe me, I've been there. So, we have tu pure, ta purito, and a sound shift from delta to lambda, at least in writing, because we don't know speaking Mycenaean. How? Old Greek, labyrinthos, Latinized labyrinthus. Next slide, please. A certain place near Crete's southern coast that was in medieval and modern times named Labyrinthos by the locals is a possible site of the legendary labyrinth. The caves near Gotin, the old capital of Crete, near modern-day Matala. You know hippie Matala. They lived in those caves in those times. Now it's, by special permission, you can visit. It consists of a series of interlinked underground caves which are of natural origin, but have been reworked by human architects and artists with columns, paintings, and inscriptions. Last slide, please. And another site has recently come to light, last year, that is a rather spectacular discovery. A new radar installation for the airport was planned on a hill near Elakrion, Papura Hill, for Crete's modern-day capital for the airport, and preliminary excavations, because they take their construction building in Greece, they take it very seriously. Before they start to build, they take a look if there's something down there. Mostly there is. And preliminary excavations of the chosen building site discovered a structure made of 8 circular stone rings with a diameter of 48 meters around the central circular area, with a diameter of 15 meters and 2 main entrances, southwest and northeast. Rings a bell? Solstice? No? Nothing? It has been in use from around 2000 before Common Era until the end of the Minoan civilization around 1450, as evidenced by pottery shards. Those pottery shards, if you hadn't those, we never had a clue how to date things. Those shards hint at possible rituals, offerings or celebrations, including much consumption of wine, which would fit perfectly to the image of Ariadne's dancing ground. Research is still going on, and it will be some time until final findings will be published, and I'm waiting for them. Ariadne's dancing ground, that's a small line in the Ilias, I have the exact citation somewhere, I think it's 18 or something, where the shield of Achilles is described. And there, Homer, for whatever reason, mentions Ariadne and her dancing ground. So, it has nothing to do with the Minotaur legend. It has, or at least not much, it has nothing to do with a Cretan palace, which never was a palace, as we know now. And it's still, in its way, a mystery. The only thing about the labyrinth that's probably been true is that it's always a symbol for the journey. And which journey is for the one to decide who puts his foot in. So be guided by Ariadne.
Marion, I will stop you there for a moment, and I will ask our audience here if they have questions for you, if that's all right. Yeah. So do you have any question you would like to ask? I would like to ask if there is a difference between this labyrinth or like just the spiral, you know, the spiral that, or is it the same but more like cultural difference, that the spiral is more Celtic? The difference between the labyrinth, the unicursal labyrinth, and the spiral is non-existent. It's one way out, one way in, one way out. It's just, and as you've seen in the structure on Papura Hill, it's also circular. Yeah? Literary evidence and pictographical evidence show two completely different things. Literary evidence was a real maze, like dead ends, and you can't get through, and you get stuck, and blah, you get lost. And almost every known depiction shows a unicursal labyrinth, like a spiral going inwards, going outwards. Whatever happened in between, we like to know, but we don't, to be honest. Thank you. Another one? Anything else? Okay, if not, yeah. So, do you think there is a real maze somewhere? The real maze for the myth? Oh, if you go through the caves of Cortini, well, nowadays it's not that bad because you have electric lighting and you have your smartphone in the worst case. But it could quite possibly be, you know, there's strong evidence that these caves were in Neolithic times used for living in, just living in. Like caves all over the world. And maybe there's a little bit of remembrance. So people, at a certain point, people left the shelter of those caves to live above ground, so to say, but they remembered them. And in their original, as attested by the oldest written sources, it was nothing to fear of. It was a place, maybe after they left those caves, they used them for ancestor worship. And so they became something special, a special place, something holy, something you go and celebrate or do offerings or meditate or pray or whatever. And somehow, on the course, on the upheavals, which have been very massive, the complete change from the pre-Indo-European populace to the Indo-European populace, somewhere there the meaning changed. But some people still remember the caves as a place of shelter, but it was dangerous, dark, no light. The Greeks had a massive emphasis on sunlight, light itself, and there was never light in those caves. So, maybe antipathy? I don't know. But it has to be something that is deeply rooted in their emotional setup. Maybe I have one last question. I will never ask myself to go to search for this site. I will never ask the question, where is the real maze, where is this maze situated, because I will never consider it to be a real site in the first place. How did this question come around? Well, to be a real size, people doubted the existence of Troia. Yeah. So, if you take one piece of
Homer or his contemporaries or Hesiod, if you take one piece seriously, there is no reason not to take another piece. And this place, the caves of Gortyn, were called by Cretans labyrinthos until, well, 20th century. The old guys living around Matala, they still, don't go in there, it's dangerous. Yeah, falling stones. Other kind of danger, no minotaurs, definitely not even a goat. Another question? If not, let me thank you once again for your lecture. Please. Thank you. We will take a short break to give you time to refresh yourselves, and we will see each other here at 3:50 for another talk. Nico tonight. Nico tonight.
Welcome back. Our next speaker is an alchemist, writer, and artist from New York, occasionally visiting Mexico, and now visiting Prague. Visiting Brno. I'm so sorry. I will be expelled. Visiting Brno, Czech Republic, to talk about the alembic of the living page. Please welcome David Seder. Yes, we're going to see if we can do something impossible, which is my usual way with things, by doing too much in too little time. Like a house that's bigger on the inside than on the outside. Okay, so today I'm going to speak with you about the history of alchemy a bit, and a sensibility towards the living book is what I would call it. Which, as you hopefully know, or you will find out, the alchemists made very beautiful books, which contained in their emblemata encoded recipes. And the sense, as I'll expose, is that they, I would argue, allow the materials they work with, the metals, the acetates, the salts, to explore their own imaginary through the vessel of the page and the flask. Okay. Let's see. Here you have a nice selfie, which I made actually at the laboratory discovered in Prague, associated with Rudolf, the great Rudolf, which they found, I think, just in 2002, but it was from the 1600s. A complete laboratory under the house of Tadeusz Hajcek, if I mispronounced, which contained 3 tunnels, one to the center of the city, one to a tower in the castle, and one out of the city under the river for escape. And then here, hard to see, but there was rooms for making glass, the drying of herbs. Here you have the athanor, which is the alchemical oven for distillation. Here's the glass making, I believe. There was a marble carving of a man on a horse, and they discovered that this opened up, and inside was an iron box. And in the box were the alchemist's recipes. So, this is good. Here I put also my old landlord, Tim Bull, in the flask system as a homunculus. I'm gonna use this slideshow in a very crazy way, so maybe I won't read most of the things, or we'll see what happens. But there's a great alchemical axiom, liber librum aperi. One book opens another. This is an alchemical blessing, or perhaps a lament. Here you have Maria Prophetessa, who she says this very famous sentence, you do not make the corporeal incorporeal, and the incorporeal corporeal, and the two are not made one. Nothing when awaits will be achieved. Now I'm going to give you a brief digression because I wanted to include some crazy legends, which is my practice. I'm working on this idea of what I call to grow one's 1,000 pockets. You would have, this is one way I'm proposing here of meeting the world by collecting its legends and its labyrinths. So there's a story about the first inhabited flight, which was in September 14, I think, 1783, a hot air balloon from Versailles. And it had 3 notable inhabitants in its basket. It was only a duck, a rooster, and a sheep. And this sheep's name was Monteciel, climbed to the sky. And I will argue that each of these can be made to be seen to resonate with the tria prima of the alchemists, which is a sense, in part from Paracelsus, who we'll talk about, that the life can be divided into 3 principles: the sulfur, salt, and mercury, which we can expose. And so in your basket we have the sheep, which was thought to be the closest approximation to the human physiology, which we would call the salt, perhaps, the body.
The rooster, because it was a bird that doesn't fly to high heights, and so they wanted to see the effects. And lastly, the duck, perhaps our Mercury, was a control. This is very good. Okay, so also I make books and am striving to, in the alchemical tradition, I hope, so magical stories with emblemata and etchings, and I'm about half the year down in Mexico and Oaxaca. So I'll jump around and do some crazy things. I have 3 more legends about stones, but I might regress to this. Here we have our good Paracelsus. It could be noted, I discovered this recently, he was born in Egg and died in Salt. So he was born in the village of Egg, and then he died in Salzburg, the Salt Castle. And this is excellent. You'll notice also this nice framing, the ovum, which is, okay, so this is another of the principles. Here, we'll jump through stories and we'll elucidate the principles as we go. So, one of the principal ideas is of the philosophical egg of the alchemist. So this is in part the glass vessel, whether you're alembic or you're retort, but I would propose also the vessel of the page itself, the blank of the page, in which one deposits the materia that one is to metamorphose, and in doing so, in the attendance of what I would call your philosophical fire of your attention, this thing is seen to evolve, and that one's life would also evolve in tangent. So the living mirror. Okay, yes, here is a great well. So the tria prima, again, you have water, fire, and then joined, they make a salt, acid and base. Sulfur and mercury, 2 fundamental principles. The sulfur is the fire of an identity. In a plant, it was thought to be evidenced in the essential oil. Oils burn. Sulfur, you know, gunpowder, which gives a very beautiful blue fire, in fact, worth seeing. And that this sulfur and mercury were the well from which the metals emerge, and each is associated with a planet and a deity, as all good things should be. Jabir, it's an early Arabic alchemist, very important, associated with their philosophy in mercury and sulfur, discovered many acids. It was said that he distilled hair, often, and blood, so you make of that what you will. There's a claim also that the word gibberish comes from his writings, Jabir, which was because he encoded them, and they were thought to be quite confusing. Okay, well, this has some images from my work. I'll go very quickly, but you get some idea. This is one of my books, which I have here. I'll show them. I have some for sale if you're interested in those matters. So these are artist books, and this project has to do with Chinese alchemy, but it's a magical story for the kid and the old alchemist in one, following from the Chinese sense of the cinnabar child. So when you put sulfur and mercury together, it forms cinnabar. This is a mineral, it's a salt. And the sense was also that each of these principles could be made elixirable and is poisonous, as our good pharmacon, or the iosis, was a Greek term for it as well. We'll keep jumping around. I'll tell you about this book later if you want. And then, this is the Taoist conception of the interior of the body as a landscape full of beautiful enumeration. So here, for example, you have our heart, that your heart was an island with fires and waters running around it, and there's a stone child which strings together the Big Dipper, which is a very important constellation for them. And what else do you need to know? Here you have the belly oven. So they were said that there were 3 cinnabar fields in the body. One in the stomach, one in the heart, one in the head. And that each of these also has a guardian or spiritual obstacle, as I understand it, who are called the 3 worms, or the 3 corpses. So here you have our good 3 worms. As you can see, very wormish. This one, I think, is the bureaucrat of the head. This one, you'll have to interpret for me, but I believe this one is of the stomach, and I think this jade line is of the heart. And you'll notice each of them also is carrying a scroll, which is a teaching. There are some legends of catching the world serpent with an ox head in the Norse mythology, so I think of this. Okay, and yes, the Umbozu, this is something from the story. I'll explicate that later. I also am studying practical alchemy,
as one undergoes one's... you grow your feathers one at a time, you know. Ibn Arabi, he claimed, the great mystic, that man in the garden had feathers. So how to get them back? I've been apprenticing in part, or studying with a great alchemist in the States, Robert Bartlett. So here you have the salts of rosemary, which are deliquesced. So if you put it out into the night air, it attracts the dew. And you have to catch them again before the sun rises, or else they vanish and you lose your labor. So these are some pictures of Robert. I was making 16mm films of him, silent films. I can show you if you're interested. You can see him prospecting between the elements as the alchemists could be understood to be, which is, you know, in the heart of things. The door to the laboratory, a nice golden sheen. There's a process called spagyric anatomy where you can take a plant and you distill it dry, and it, by the regiments of fire, you expose each of the layers of its personality. So first you have, first comes over the flood water, then comes a white fume associated with mercury, then a yellow oil, then a red oil, and perhaps a little black oil. And in the beginning of the distilling, you have the cold, the calx, the terra damnata, the dead head. And so when you make a spagyric also, it's thought that the plant or whatever material one is working on undergoes a kind of death and a rebirth. And this is evidenceable in part through its chemistry, which is that if you take in a plant the essential oil, the sulfur, you get an alcohol from it, the mercury, and you burn the body and run water through this, you get the salts. And when you put these three together, the mercury, the alcohol is neutral pH, the essential oil is acidic, as it should be, should our personality not have a little bite, and the salts are alkali. And so what happens is that the salts and the essential oils, they have all these tiny wettings. And so it's as if your true character could finally meet your bones, and that they may be wed in new combinations. And it also, I should say, when you ingest this, the body reads it as if it's already digested, they claim, because the body, acidic, makes acid salts itself, so it may survive. Okay, here we have some Robert action. He's also does something called guerrilla alchemy, which is more fun. So you can see here's, I think it's a cedar oil we're distilling here. Harvesting stones on the beach, the oil of egg in process, tiny Robert, calcination, burning to get the salts. Now we'll jump a little bit into this crazy way of the, I don't know what, the beautiful snail shell of the books. Okay, so some history of things, but I won't say everything. But one of our first alchemists, Zosimos of Panopolis, 300 AD, has a very beautiful series of dreams, kind of alchemical vision involving, I believe, a man made of brass who sacrifices tiny bodies in a bowl. And there's a white temple with a door which is very small and very hard to find, around which a dragon sleeps. He says to his teacher was Maria Prophetessa, purportedly, his student Theosebia. I'm a little nervous. She also a woman, which is good. There's a quote, "With what is written and relate to you with the pictures made for you, you now possess what it is you need that you might know, and this should be enough." What should we say? Yes, there's a tradition of emblem books, early printing. Notably, I discovered just this morning, Gutenberg, 1440. The metal involved in the production, I think, of the letters is a mixture of lead, tin, and antimony. So those who know understand. More good stuff, we can come back. Aha! Very beautiful project. Okay, so Michael Meyer, as you should know if you don't, spent some time in Prague, an interesting character, in Rudolph's court, which, as a small aside, I discovered also that when Rudolph died, they found in his possessions a flask of a special tincture, which was said to be very gray and very heavy. And it was kept in a special silver canister with a red velvet around it. And that one of his servants stole it.
and he was found out, and it's reported that he hung himself in the prison. But if you know some Taoist techniques, it is possible to fake one's own death with a bit of bamboo. So, Atalanta Fugian's one of the great and beautiful golds that is produced by the alchemical tradition is an emblem book, 1617, and it's 50 myths which are interpreted recipes, accompanied by, each has a fugue, a musical fugue, for 3 voices. And this corresponds to the myth of Atalanta, as you might find it in Ovid. So here you see them. So Atalanta and Hippomenes and the golden apples. So the story goes that Atalanta, who I believe was a princess of Arcadia, her father wanted her to marry, but she wanted to live in the forest and be of Artemis or Diana. And she conceived a deal that if any man could beat her in a foot race, she would marry him, but if not, they would be slain with a spear perhaps, or perhaps the loss of the head, hard to say. And Atalanta was very fast. So this is, the story goes that Hippomenes, he received apples from Venus. I do not know in what manner he achieved this, but that's an important question. And you'll see also here the Garden of the Hesperides, the Orchard of the Hesperides, where the golden apples grow, guarded by 3 nymphs of the evening, overlooked by Atlas, and the great dragon Ladon stands there. And here, Heracles in one of these labors, he has to procure this. And Robert Graves very mysteriously proposes that the dragon he meets is his own ghost, his own prophetic ghost. But as they race, he drops 3 golden apples at different moments, and they're too beautiful. So she stops. And by the end, she likes him as well, and so they hook up. And they don't give proper thanks to the gods, and they're transformed into lions. And this is only natural. And they said that these lions pull the chariot of Cybele, I believe, who's the goddess of the earth. And so one interpretation is that it is Sulfur and Mercury in their chase, but my personal perspective also is that she is perhaps Natura. She is the shifting edge of nature, and he is the artifacts, the alchemist, in pursuit. And like Proteus in the Odyssey, where you see that, in that story, there's an old man of the sea, an old gray man of the sea. And the task is that if you can catch him, a shapeshifter, and hold him as he changes through a rose bush, a flame, an involute river, perhaps a tiny snail, maybe a good grape. If you can hold on to him long enough, he will relent and will give you access to the secrets, as he is the sea. And so similarly, the alchemist pursuing the shifting edge of nature, if you could just catch up with its pace, if you could apprehend what is happening in the finest of its details, perhaps you would have these similar access. And so in the fugues of the piece, there are 3 voices. One is Atalanta, one is Hippomenes, and one, the cantus vermis, is the golden apple, which sings. Good. This is the artist of the book, Matthias Marian, the elder. He created many of the great images in the printed books of alchemy, and no one ever talks about him. But he's very much responsible for the whole generations of things. And let's see, his daughter also is a great illustrator, and she's an insectologist, I don't know, an entomologist. So here she is, Maria. And some good spiders of hers, which, like, who could not respect a spider like this? Let's see, what should I say? Well, spiders are an important matter, but I learned, for example, recently that some spiders can fly great distances using their silk, which is slightly electrically charged, ballooning. So, towards this idea of learning how to read the book of the world to teach oneself, there's an idea from Goethe, and it's subsequently in Steiner, which I understand it as translated as exact percipient fancy, or exact imaginative fancy. And this is a proposition that you would use the imagination in the scientific method. And that if you can study something and think with something with enough subtlety, the actual life of the thing might explore itself through the medium of your imagination. So here we have the idea of the plant unfurling itself in the mind of the person considering the plant. And this is the method, I think,
Okay. Another good book quote from The Alchemist. Ora, lege, relege, labora, e advance. Pray, read, read again, labor, and discover. From the Mute book, which is a book with no words, they tell us, but we read it nevertheless. Okay, I don't know what's here. This is one of the emblems from Atalanta, which I think is most profound and very useful. So here you see a locked door to the rose garden of the philosophers. And here you have a seeker, and there's an audience. So as I remember the epigraph, it's to be a man without a key is to be like a person without feet. And so as I understand this is the garden of your life. And in this garden, if you're someone that makes things, perhaps you have the words, you have the plants of your teachers, of your aspirations, of your sadnesses, of your beautiful meals, of your lost loves, of your works. And the question is how to enter the garden. The gods are also curious, and the muses, perhaps, who are also the metals, who are alive. Here we have 3, perhaps for the sulfur, salt, mercury, and there are 4 pieces of wood, perhaps for the 4 elements, and the great notable litany of locks. But as you see, it appears that there's a stream coming from beneath the doorway. A mercurial passage, and perhaps your feet are simply concealed. Okay, this is from the emblem. This is my translation, which is about the key, so I'll read it to you, which is in one of these books, where it's set in a prison of habits, a goblin prison. The witch in the story, the bearded witch, who's on a boat, raising some orphans. Lapis exilis, they say, in the Rosarium, the stone of the philosophers is an orphan. She has to rescue someone from a prison of habits. The key, however, is something very insignificant, of little value, and is also called the stone, and the root of roads, without which no seed can sprout. No precious mineral may form, no rose coming into bloom unfold its diminutive leaves. But if you ask me where the key is found, I would answer with the words of the oracle, that you must look in the place where Orestes lost his bones, namely where the winds gather, garnering, between the accidental fellings of men, the true nature of reflection, and the ruins of the anthropos be found. Yeah, you can see the whole page. So one principle I want to add to our list as we teach ourselves how to read, a very difficult matter. I myself had a lot of trouble learning how to read as a child. I went to a Waldorf school, as might be evident. And in fact, there was a good story, which is my father was with me trying to get me to read. And the first word I ever read was bat. And just this matter, how to link the letters. I could understand a single sound as you might understand a body, but how is the body linked to the air? How do you bridge the letters? And I read bat, and I thought that was enough. Perfect. But my father, he pressured me to keep going, and the next word I read was man. And this is the whole of the trouble. Could have just stayed as bat. Okay, so there's an idea of the philosophical fire, and this is, as I understand it, and will claim it, is a quality of attention that incubates things, you know, our philosophical egg. It's a fire that makes things move and unfold their forms. So here's a quote from a Chinese book. The hen can hatch her eggs because her collected heart is always listening. This is an important magic. Though the energy of heat warms the shells, it alone cannot penetrate into the interior. Therefore, she conducts this energy by listening with a bent ear. Maintain this even when leaving your philosophic egg, and the spirit will be uninterrupted, the art will grow. Thereby day and night cannot work their charlatanry. Soon the spirit awakens into life, because the first heart has died. To kill the heart does not mean to let it wither away, desiccate and dry, but rather to become undivided and gathered into one. And there's a good story from Japan that on the last day of the year, foxes would gather in Edo, in Tokyo, and they would gather at a certain temple, and if you spied on them, as the farmers would do, they would tip back their heads and breathe little fires. And if you could just interpret what it meant, you would know the fate of the coming year and the harvest.
So this is another great emblem. Here you have the wolf and the king. And I'll tell you a secret, which is this is a recipe for the philosopher's stone. Here you have gold, which is like a dead king they propose. It was believed since the time of Aristotle that the metals have an organic life cycle in the earth, and they evolve with different exhalations: dry, wet, cold, and warm? I've forgotten the last one. But as they evolve in their cycle, they were eventually all purportedly going towards more mature and more refined forms, the last of which being gold. But that gold was perfect, but exhausted, like a dead king. And so it was the alchemist's work to put new life, that it can go one more step, which is the stone of the philosophers. And so one method proposed here is that it means also that you are like a dead king, the emperor of one's head, and that you must allow yourself to be eaten by a great wolf, perhaps the wolf of your grief. You know, there are a great variety of wolves in one's lives, most of them very nice. After it is eaten, cast the wolf in the fire, and the king emerges, more resplendent. Notice this beautiful cape, and perhaps leaves on the boat. This I was trying to understand if this is maybe it's Charles Bridge, but probably it's not. Oh, and I'll tell you also, I was walking there on the bridge the other night, and I saw that there was a very cool spider, large spider, below the bridge in the light. And I started to wonder if it might not be Rudolph himself, or Michael Meyer, I don't know, and that we should offer him 3 golden flies. Okay, so another idea. So we have our fire, we have our exact percipient fancy, to imagine in the scientific method. Another idea is about the microcosm. So there's a sense from Buddhist philosophy that each life, I'll tell you the model. There was an image of the cosmos as a vast web or network or spider's web, threads. At each point of the crossing of the lines is a jewel, which is the life. And each life reflects all of the other lives inside of itself, all the other jewels, but is uniquely shaped. And so to take this methodology towards the particulars of the world, that if you could open up any individual life, as it requires a whole cosmos to make even an old shoe or the top of a water bottle, as above, so below. By dissolving and opening its strands, you could use it as a kind of Bible, as a way of asking the world questions. This is resonant, I think, with the omphalos in Delphi, which is this great, is it not here? We lost it. There, yeah. This is this great stone that you can see at the oracle. This reminds me of the chain of Indra's web, said to be. The stone was swallowed in place of the infant Zeus by Kronos, old time. And so he can be born. In this matter of the stone, we see again. Yes, okay, we can go. This one is good too. Just that this is the philosopher following after nature, after her light. So, methodology. Ripley scroll, an English project. Ripley's wheel, it was thought that each of these corresponds to a planet. These are in the flask, as you can see. And this book is the book of the earth. And they're connected by chains, as like the chains in being, sympathies to the Renaissance magic. And our matter, prima materia. So, more issues of chains. Microcosm, macrocosm. Sequence of birds. There's some colors as well. Maybe we won't get there today because I'm trying to do too much. That's the good way. This is an issue about the toad. When busy at my book, I was upon a certain night. This vision expressed itself upon my dimmest sight. A toad full ruddy I saw, did drink the juice of grapes so fast till overcharged with broth, his bowels all to brast. It continues, a poisonous toad put in the flask. Busy, related to the heat. There was an idea also in the Popol Vuh, which is the Mayan epic, that a book could be a seeing instrument. Here you see the ball is a way of asking the whole world. Toad. Meyer had
a seal mission, and you see there's a chaining of the toad and the eagle. The fixed and the volatile. Such a life. Chinese issue. Toad again. So there was a great Taoist saint, Liu Haichan, who was reported he had a 3-legged toad that was a friend of his, and he would hold it in his hand, and he could travel anywhere he wished in an instant. But it was reported the toad was not accustomed to this lifestyle, and so it would escape into wells. And you have to have a string of coins, and you can lure the toad back. So you see him traveling on the water. So the question is about how to find your toad. Which there's another conception as well, that the toad is the heaviness of the body, is the difficult corpus that we carry, but that it might be a secret heaven if you know how to dance. Okay, I'm going to do a bunch of stuff really fast because I'm running already too far. The eye as a reaction vessel. Colors. The alchemists also have a whole sequence of colors. Maybe I'll do this and then I'll tell one legend and then I'll shut up. Okay. The phases of the alchemical work have characteristic colors associated here with birds occurring in the flask, the material of your page, how to learn to read. The blackening, the whitening, the yellowing, the red. Between the black and the white, this is a kind of philosophical putrefaction to undergo the fermentation, to enter one's toadliness. You'll forgive my madness. The washing with the crow. Between the black and the white. Between those phases is purported something very beautiful, the peacock's tail. An iridescence appears, not unlike the Star of Bethlehem. Keep going. This is a book I have in my house. Just an idea. I had an alchemical mystical experience, which I'll tell you privately, I guess, because I don't have any time. That I was making a book and set in this old inn in upstate New York on the river, and the book started coming true, taking the house as an alchemical vessel, and nature obliges. Okay, carrying the sun. I am the bird of Hermes who eats his wings. I'm going too fast, but this is what it is. Here you see the sequence of colors. And the macrocosmic image. Alright. I'll jump to the end and I'll give you some contemporary examples. First of all, also look at this. This is Steve Kalick, and this is from Sponge Souls, but I thought this likeness is really kind of remarkable. So you see, this is my point as well, that by considering the particular of the world and imagining with it, they might actually unfold and you can meet. That we can talk to the world through imagining with the world. Okay. Green line, very classic, very important. This is the book that I made that started coming true. I'll show you in person. I have a copy here. The Old Inn, Timbal, Duckstone. And I'll show you a million images really quickly so that you get wise. Okay, we must be close. Alchemical books. I took this lecture very seriously, as you can see. The King in the Bath, to break down the emperor of one's head. Perhaps an encoded recipe for operagia. This is a depletion gilding technique. The final emblem of Atalantifugians, which I'll pause here for a second. I'll say like 3 more things and I'll shut up. What an image of consummacy. That one is like the staff of the philosophers with the dragon wrapped around, between the air and the grave. Nice. R3 in the hot air balloon. The Tria Prima. Contemporary examples. I think this is very good. Okay, so it was discovered recently, they did a study in Alaska on chin-strap penguins, that they have a remarkable sleeping schedule. They were observed for 10 days, at no time did they sleep for more than 34 seconds, mostly 4 seconds, and they sleep 11 hours a day. So this sense of incubating your egg, your philosophical egg, alternating so rapidly between sleep and wakefulness.
Another good example. The proof of electricity in the animal nervous system was done by this man, Harold Saxon Burr, I believe, using a salamander embryo, connecting it galvanically. And so the salamander in the fire proved at last. Rocks, feldspar, a stone, nucleates clouds, philosophical stone. Rumbling earwax? Yeah, this seems good. Okay, I'll end with this because I love it. Alchemy is obsessed with this idea of the red stone and the white stone. Perhaps I'm going to propose now, for fun, the tomato and the potato. The first tomato that came from the New World to Europe is known as the Pimpinella folium, and they believe them to be poisonous, as so much is, until man bravely ate a tomato in a town square. Yeah, I think maybe we'll leave it there. Any questions if you want them? Thanks for bearing with me. Thank you very much. We've got time for like 2 or 3 questions, quickly, if you want. Thank you. I want to ask you, considering the Chinese alchemical text, the Secret of the Golden Flower, what kind of translation, whose translation do you use? The Holmes? Yes, I think the one that Carl Jung was looking at, which I think is the early one. I don't know if it's the most correct, but I think it's beautiful. Yeah. Yeah, I want to suggest you the translation of Thomas Clary. Okay. Because this translation is actually complete. Like it translates the whole work, which the version at which Jung looks at doesn't, and it's more correct. Oh, that's very cool. I think you will find it fascinating. Thank you. Okay, another question? Not right now. Okay, in that case, thank you. Yeah. Okay. Thank you, and see you here in 8 minutes. Is 8 minutes enough? Okay, so 4:35 we will continue with another lecture. Thank you again, Jiri. By the way, it was
Co to to jako i podle výzkumu, co snaží Hello, welcome back. Our next lecture will be given by Dr. Vanessa Portugal, who is an assistant professor in global history of art at the Trinity College, Dublin. Please welcome her on the stage. And thank you for being here. Sorry, one more quick mention. If you want a simultaneous Czech translation to Czech language, it's happening one floor lower. Pokud chcete poslouchat raději v češtině, simultánní překlad probíhá opak do níže. Thank you very much. Hello. Good afternoon, everybody. I would like to thank the organizers for the invitation to present my work and you for being here. I'm going to take you in a journey to 17th century Mexico, then called New Spain. It was the 10th of January of 1655 when the student of canon Gaspar Rivero Vasconcelos accused Melchor Pérez de Soto, an architect of the Cathedral of Mexico City, to the tribunal of the Holy Inquisition. The Holy Inquisition was the judicial body of the Catholic Church that regulated the social life in the Spanish Vice Kingdom by overlooking the laws related to religious practices, moral behavior, and political inclinations. Pérez de Soto was accused for having books on prescribed topics, such as astrology. The Holy Inquisition incarcerated Pérez de Soto and confiscated his library. The process, which lasted 3 months, is thoroughly described along 13 files. This case is normal in its accusation against a person for having forbidden knowledge, but it becomes exemplary for it outlines information regarding the accuser, the accused, and the whole divination culture in 17th century New Spain. The sources indicate that the accuser, Gaspar Rivero, was of Portuguese ascendancy and was also a mulatto, that is, a person of darkened skin. Gaspar Rivero had himself, well, we'll see why is that important later. Gaspar Rivero had himself faced an inquisitorial case. He had been accused of casting astrological judgments or using astrology for divination purposes in 1650 by Diego Pérez, his consultant, after Gaspar Rivero had consulted wrongfully on a matter. As it was customary for inquisitorial processes against astrology in New Spain, the case against Gaspar Rivero focused on the physical evidence, that is, the papers that allowed him to cast astrological judgments. However, it is evident that Gaspar Rivero's social relationship helped him to receive a sentence that allowed him to continue his life as accountant for the Cathedral of Mexico City, as well as to continue his studies on canonical law. It was rumored, for instance, that he used astrology to help the religious community, for instance, to find lost items, and particularly that he used to serve Sebastián Báez, a custodial officer for the Inquisition. Gaspar Rivero's accusations did little to dwindle his social status, and years later he was employed by the cathedral's architect Melchor Pérez de Soto as reader for his Latin books. This allowed Gaspar to know Pérez de Soto's library and eventually to accuse him for having forbidden knowledge. Pérez de Soto had also a particular standing. Although not able to read Latin, he exchanged books on astrology with Captain Pedro Porter Casanate, with whom he was also commissioned by the Vice Kingdom to explore the unknown lands to the west. And Pérez de Soto had also a fame amongst the community for being able to make divinations by looking at the palm of a person, that is, of chiromancy, which was a forbidden practice. As usual, the process focused on the examination of the evidence, that is, the books,
that Pérez de Soto had. However, Pérez de Soto was incarcerated for 3 months and eventually died. He was assassinated in jail by his fellow prisoner Diego Cerillo, who ultimately also killed himself. Today we only have estimations of the extent of his library, which could have consisted of any number of books from 1,502, according to some historian, and proved by Romero de Terreros, to 1,663, proved by Leonard Irving. Now, given Pérez de Soto's mastery of chiromancy, it wouldn't be surprising that he held editions of Jerónimo de Cortés' Physiognomy and Many Secrets of Nature, which is the one that you can see here, and which he was edited in 1645 Valencia. It is also possible, if not more likely, that he also had an edition of James Teisner, Opus Mathematicus, which was printed in Cologne in 1562. This book can be understood as a mathematical and astrological work, giving the cultural context and understanding of mathematics in its relation with celestial and terrestrial harmony. And this book was dedicated to chiromancy. Here we can see the Czech copy from the National Library in Prague. 17th and 18th century New Spanish indexes of proscribed books highlight the popularity of this particular one from Teisner by referencing it as colloquially Taisinero, that is the Book of Teisner, or Teisner's book. Given the short name for the work, which doesn't even include a mention of its title, one is surprised that there are no other surviving editions of Teisner, Opus Mathematicus. Oh, well, there are actually no surviving books in New Spanish libraries, which is probably due to the committed expurgatory labor of the Inquisition. However, that 3 out of 6 inquisitorial processes during the 18th century against the practice of palm reading or chiromancy further indicate the extent of the practice. Teisner divides his mathematical work in 8 books to explain almost all the lines that the reader practitioner can possibly encounter in someone's hand. It shows 31 real-life cases of accurate interpretation, along with representations of the hands. The Taisinero then explains the astrological relations of the parts of the hand with the planetary characteristics as a base to interpret the lines and shapes visible on hands. As we can see, the diagrams are very neat and didactic, combining text and image before presenting the reader with the specific forms for interpretation. For instance, here we can see the interpretation of the shapes that can appear in the higher part of the hand, the one that connects with the fingers. Teisner also provides images that showcase a variety of physiognomic interpretations, which would have served as a marker of interest for the emerging cosmopolitan society, framed by hierarchical colonial social constraints based on lineage. Of rephrasing this, the illustrated physiognomic interpretations of the Taisinero would have served a New Spanish inhabitant to make some of the characters of unknown neighbors. However, I believe the popularity of chiromancy as a divinatory practice in New Spain not only resides on the human interest for knowing what is yet to come, to avoid the anxiety in an uncertain life, to make an idea of the neighbor, but also, I argue, because of the long history of the use of a hand as a memory device in New Spain that had been cemented its status as a tool for engaging with the world. There existed a long medieval tradition that taught music employing the hand as a mnemonic device. The technique devised by Benedict monk and music theorist Guido of Arezzo in the 10th century was employed to assist singers in their learning to side sing. The system for musical notation then would follow a sequence that started with the thumb.
We can see here an example from the 15th century that shows the geographical dissemination across time for this method to learn the solfegging. So extended was this technique that in the 13th century, Michael Scott quotes Boetius as well as Guido of Arezzo in his first two books of his great introduction to astrology, cosmology, and physiognomy, the Liber Introductorius. These chapters are dedicated to music, where he delves on the harmony of the spheres through the relationship between music and astronomy, before presenting a theory of music. The relationship between the mathematical harmony of music and the passing of time is further examined with the establishing of the Gregorian calendar. In the 16th century Spanish context, musicologist Francisco de Salinas has an important role to unite these mathematical sciences. Francisco de Salinas was well educated in Greek, Latin, and mathematics. He served at the chapel of the Archbishop of Compostela, Don Pedro Gómez de Sarmiento y Ulloa, and to the Viceroy of Naples, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, 3rd Duke of Alba, and he obtained the seat of music at the University of Salamanca, where he established a friendship with the Augustinian theologian and astronomer Luis de León, who was consulted on the establishing of the Gregorian calendar. Francisco de Salinas' musicological interest in the speculative music, which studied the science of mathematics of music. In the quadrivium, the speculative music was part of the mathematics studies, together with arithmetic, geometry, and astronomy. He developed a text regarding the Gregorian calendar, the annotations, Annotaciones, where he explains the reform and its improvements, and very importantly, exhibits the complex arithmetic operations through his method of counting with the articulations of his hand, basically employing Guidonian technique to new mathematical calculations. Around the same time, Around the same time, we see the hand as a memory device arriving to the Americas. The territory conquered by the Spanish crown, now called New Spain, and whose population, according to the crown, required to be converted to Christianity. In this missionary effort, printed images such as these were employed initially by Franciscan friars as memory aids to preach in diverse indigenous languages across vast territories where it could be difficult to carry many books. The use of the hand as a device allowed the friars internalizing of biblical ideas for preaching. As different Mendicant orders arrived to the territory, prints of the hand continued to serve for missionary purposes as well as for meditation, based on the Jesuit spiritual exercises, where the use of the hand served as visual key to prevent the mind to diverting to diverse, contrary, or even dangerous ideas. In New Spain, the development of local print shops, which always required a royal permission, would allow the editors to reuse the hand matrix for publishing diverse areas of knowledge. Through this image, we see the hand memory device continues to be employed into the 18th century in New Spain. When Aventura Francisco de Osorio, presbyter of the Archbishop of Mexico, published in 1737 Mexico City, a small treatise for the computing of time and the liturgical celebrations, which he dedicates to Antonio Gamboa y Riaño, holder of the seat of astrology and mathematics at the Royal University of Mexico. It presents a manual method for the computing of time with a hand, which he titles the prodigious hand. Buenaventura instructs to consider the three articulations of each of the 5 fingers of one hand as a mnemonic device to locate letters, that is, the Dominical letters, and numbers for counting days, months, and years. The correct calculation will allow the reader to name the exact date for future and past mobile dates of liturgical celebrations. For instance, Ash Wednesday, Palm Sunday, Easter, and calendars. This computing method is based on determining the epochs, indications, and the golden ratio.
He mentions that the calendar calculations are based on various authors and on the work of the Jesuit astronomer and mathematician Christopher Clavius, who was a member of the Vatican Commission in charge of correcting the calendar, which led to the establishment of the Gregorian calendar. In his prologue, Buenaventura mentions the importance for a wise man to know the curiosities, so he will not suffer embarrassment for his ignorance, and underlines the importance of having this knowledge for a clergyman. He concludes with a strong statement highlighting that acquiring this, let us say, mathematical and Christian knowledge, will prove wrong to those who claim that Americans are uncultivated and illiterate people. His justification of the efficiency of this method is remarkable. He quotes Isaiah 40:12 to argue that, likewise, God could embrace and measure the immense oceans and spheres of the sky, so can this harmonious hand. He is relying on the biblical premise that affirms that a man was created on the image of God. Therefore, man's hand is equivalent, theoretically, to God's hand. In this sense, he continues, saying that the prodigious hand, that it contains those hefty spheres and measures them, weights them, and counterweights all of their movements, their operations, their times, even though the many variations that every day of the stars and planets experiment. Even at the age of the Enlightenment, Buenaventura presents not only a simple tool for computing time, but one that is able to carry the creation and all its harmonious movement in a human hand. This framing recovers the understanding of human as a microcosm of the celestial spheres, and the hand as a repository of the planetary movement. The presbyter does well on employing the biblical sentence associated with planetary physiognomy. This shall be a sign in his hand, and as an instrument before his eyes. Thank you. I suppose, do you have any questions? Do we have any questions around here? I do have a question. Sorry. Maybe go first. I'm just curious if you use the method of memory techniques to the hand yourself as an academic. That's a good thing. Yeah, no, actually, no. No, it's I suppose I try to rely more on text, as one can see. But I think, no, I like to draw or to create more. You said, you mentioned a very interesting thing, that man was created in God's image, and therefore man's hand is the hand of God, or is somehow similar to the hand of God. Could you perhaps write it down into my diary and sign it? Can you see a copy of how I wrote it nicely from here? Thank you very much. Maybe during the time like this, I have a small association that I made. I used this technique of memorization by hand when I was studying like various things from my childhood. Like I just came up with it as something that's intuitive. It never occurred to me that I could be a reincarnation of somebody who I don't know, was in Spain. Now I feel the pressure of it. Yeah, it's okay, it's okay. Yeah, no, I wanted to flow. I think it's
uncountable. I think there are many ways in theory, when one reads the books that proclaim the relationship of human with the stars and the movements, but to actually use the hands as a device that can compute everything, not only for fortune telling, but even to tell the time. And I think it's yet, I have to think about it, how computing the time, like let's say when is the next moon, can actually help the practitioner to go without the tables, or even count the hours of whatever planetary hour for practice. So I think there's way more that we can do with the hand. I'll give you some piece of handwriting. So we ended a bit earlier. Right now we had. Oh, we didn't. Okay. So let's have 30 minutes of a pause. So let's meet here at 17:10.
These are 3 legs, I guess. But if you do this, it was you can bring the sacred into the everyday. Welcome back, everyone. Before we start, I would like to mention again that the Czech translation is simultaneously going on downstairs, so if you want to listen in Czech, you can go there. Kdo preferuje české znění přednášky, může jít o patro níže, kde probíhá simultánní překlad. And now, let me welcome Zuzana Hrášková, who is a cognitive scientist who studies magic through the lenses of cognitive science. And that will be also the topic of today's talk. Please welcome them on the stage. Hello. I decided to hold this presentation in English, although I'm from Slovakia, because I heard that there are a lot of foreign people coming here. So hopefully my English will be not suffering for you. So, magic ritual and symbol from perspective of cognitive science. As a student of cognitive science, I was always very drawn to topics of consciousness, and on my university I did diploma thesis on topics of magic, which was a bit frustrating because academic ground is not very open to these topics, especially when you're studying such a field like cognitive science. But to clear it out, I'm not here to demystify magic and occult. I would like to, on the other hand, explain magic and its possibilities to scientific world. And I believe that every practitioner should understand the human consciousness because it opens up new doors for other possibilities. Okay, so I start with this quote, which I choose because I am a very passionate lover of music and dance, and I was always fascinated by this hidden order of things which is very present around us, and as this song sings, you can really feel it in the air. So, I believe all of us asked this question, how this all holds together, how our bodies holds together, how this system works, what are Mondays, what are taxes, what is Bluetooth, you know, like how this all kind of works and not collapses. And science is trying to research this and build this, and as we really see on our everyday lives, everything is interconnected. Our internal system is connected with the external system. Our circadian rhythms, our menstrual cycles, everything is connected to nature cycles, and also society is interconnected, like traffics, laws, educational system. There is no separateness because that is what makes the system holds together. And as my very favorite person from history says, in all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order, which opens up a lot of possibilities when we consider everything is interconnected, and that creates this symphony we see all around us. And this all, we also can, when we start to observe this symphony and order in chaos, we start to realize that there are actually patterns hidden in nature, there are patterns hidden in our biological bodies, there are patterns hidden between systems, between philosophies, between religions. Everything is kind of mirroring the other, and the more we observe it, the more we understand that everything coexists in this harmony. And from scientific point of view, because I will now try to explain all these things through scientific lenses and find the colorations, when it comes to the concept of macrocosm and microcosm, in philosophical ways, there is a way called structuralism, which speaks about that much more important than objects are the relation between them. And isophorism, which speaks about the coloration between two systems, like a parallels, like a mirrors. And we can see this everywhere. And I think this is a great step for science to get more closer to this mystical world. So, as I said, everything is kind of interconnected. Circadian rhythms, biological rhythms, the rhythms of brain and heart. Also, there's a frequency of Earth, it's called Schumann frequency, and scientists try to measure its impact on the human body, and it literally
helps our homeostasis, which is like inner balance of the body, to maintain. So we really can't be isolated from the earth, and we are also influencing the earth rhythms. So as we consider this causality and interconnectedness of internal and external systems, there is a question. How could we approach this hidden order of things, this causality, with more active approach? How can we become more active participants in our realities? I would compare this to the soup. Like, imagine your life, your whole reality is a soup you create. All the ingredients are all the variables of the function that at the end becomes your reality, yourself. And all these ingredients, we interact with them every day. So how can we change these ingredients if you want to change your life? And then that is the point where magical arts enters the chat. So, yes. So as I said, I see that science is slowly opening itself up to these topics, but I still believe it's unfortunately a long journey, because it takes time for such a structure to open up to mysticism. But my aim is to add at least a little brick to this gap. So I would like to start with the symbol as a tool. When it comes to a symbol and how it influences our consciousness, it is a representational form. It can be object, sign, concept, it can be image, it can be word, which is a bridge between a mental idea and reality, perceptual reality. We communicate symbols, we interpret symbols, but at the end it's just amalgamation of dots, lines, and shapes, which kind of holds this whole world together. Even like science, linguistics, especially mathematics, even everything architectural, political and cultural, everything on the foundation is created from a symbols, which is actually very fascinating. And the symbol is a language of cognition for our brain, which helps us and our brains to understand the world, to interact with it from biological perspective. Also, self and identity is when we approach it from the scientific point of view, is just a symbolic representation. Our names even are just a bunch of letters that holds memory, history, emotional charge. My name means I am someone. If I identify myself with the lecturer, that means that I am giving lectures. So every word which we connect to our identity creates this charge of that at the end creates our sense of reality. And so to name something, for example, emotion, is to give a linguistic translation to our internal process, and at the end to bring it to life. What we are able to name, what we give name to, we birth. And it's with everything. It's with also laws of physics and morality, traffic, time, social norms, ethical frameworks, what we consider as good, as bad. It's all just words, a bunch of dots and lines that dictates how society works. So yes, symbol is a very powerful instrument that humanity has ever created. I would even call us Homo symbolicus. And also our brain, when it comes to visual symbols, are very they are answering to visual stimuli, especially to symmetry, balance, and rhythms. I could go very deep into sacred geometry and golden ratio and Fibonacci sequences and how they influence our brain from a neurological perspective, but I don't have enough time. From a perspective of Gestalt principles, which is a principle that our brain and consciousness seeks completion, seeks a sense of something. It's not about the parts, but the whole creation that the parts create. And so our brain is wired to see the sense and the bigger picture. And when it comes to visual symbols, we really are influenced by seeing them, by the curves, by the lines, especially harmonic proportions.
it all can create an emotional response when it comes to answer of our limbic system, but also negative. And now we go to the ritual. From a scientific perspective of view, a ritual is a symbolic act that we could try to explain to the scientific world like some practice where we use symbolic gestures, symbols, words to maintain some internal feeling. And rituals are used everywhere when it comes to religion, when it comes to societies, from magical rituals to even everyday coffee, even that I'm standing here and this presentation has introduction, core, and ending. It's sort of a ritual. And rituals are non-verbal languages that communicate meaning through form, rhythm, and repetition. The more we do a ritual, the more it becomes us. And so if you would start to drink coffee every day, what would you become? The coffee drinker, maybe even coffee lover, depends. But at the end also, what ritual does from psychological perspective is that it embodies a feeling. It helps us to embody a feeling and emotion. So rituals are embodied practices, and they really shape how we perceive reality and anchors our belief systems. I would also, if I would have time, go into approaches to consciousness, but I will just leave it here and say that there are many approaches to consciousness, from materialistic to the idealistic, which I'm more fan of, and also to mystical and religious approaches. But what they all have in common, that consciousness is not a static thing. It's either art of becoming or experience or the flow. Consciousness is very dynamic. And that's where science currently is, learning that consciousness is actually a never-changing spectrum which interacts and changes every second based on its environment and internal reality. So cognitive science, as I said, see the self and consciousness as dynamic construct. There are also three things without which I would like to mention: conditioning, autosuggestion, and neuroprogramming. When I was studying cognitive science, we had few lectures on coding. So when I was learning how to code, I found it very fascinating and like an allegory for our brains and mind. That when I write a code, it's like how I write myself every day. And this is what I would say, what we do every day, what we every day repeat, what we identify with every day is how we program ourselves every day. And the same is with conditioning, which is like repetition, trains our neural pathways to shape our brain, which is called neuroplasticity. That's the ability of brain to still change. So even from scientific perspective, there is a chance to fully rewire your brain, to change your brain, and at the end, to change your reality. So yes. Now let's talk more about magic. So as I said, the symbolic creates, and so is it with language. Language and like spelling something is literally like casting spells, because language is cognitive architecture, is the framework of thought, is how we perceive, how we categorize, and how we emotionally respond to reality. At the neural level, the words you used activates your emotional memory, it awakens your neural system. For example, emotionally charged words like love, death, hope, and fear, they create biologically response. If you would repeat for an hour death, or fear, or misery or suffering, there will be literally measurable change in your adrenal glands and your, I think it's hypothalamus, but I'm not sure, something in the brain will start to produce cortisol. So even from this very scientific perspective, words are really powerful spells we use. And especially collective belief systems, which are even like collectively more charged. The more people believe some words mean something, then the words we use linked to it are more strengthened. For example, yes, it's also culturally different what means what. For example, God means something else for every culture, right?
And it can be positive, it can be negative. But at the end, from the culture you are, you adapt this emotional charge of the world from this collective belief, or we could say from collective consciousness. So, magic and a ritual. When we can look at it from cognitive science and kind of understand what is the role of human consciousness and neurology in these mystical works, and how can we, maybe level up our understanding what is going on when we practice magic from just neurological perspective. From scientific point of view, magic represents applied modulation of informational patterns through intention, attention, and symbolic focus. It operates through symbols, which I said are the foundation of everything. For example, sigils, numbers, words, or colors. Symbol is an informational structure. And this language of magic is like a semantic algorithm we use to achieve some mental level of our consciousness, to be able to connect ourselves to what our mystical work requires. So for example, names, numbers, geometrical forms, everything is a code for our neural system. And yeah, there are also some pictures. For example, this one, I think it's from Lesser Banishing Pentagram Ritual. This is a third pentacle of Jupiter, and I think this is an Enochian table. And these all are just, when you see it and you don't know the context, you can just see the numbers, you can see letters, you can see gestures, you can see knots, you can see sword, but it all carries very, very important meaning for our, not only magical work, but for our bodies to also be part of this magical work. So yeah, and this all happens through our 5 senses. For example, color evokes emotional resonance, sound and music can introduce trance states. I am a very passionate dancer of 5 rhythms. If someone knows this kind of a dance, it's a dance where you just improvise. It's like an intuitive dancing. And through this dance, I really understood how the state of trance is really important for magical practices. And this all we can't achieve, for example, just with a drum. It's just a drum, just one, which when we repeat it can do literally magic. Also touch and a movement, this all. And that's why it's very important for a magic practitioner to become a master of his own senses. Then when it comes to imagination, which is really powerful tool in practices, it's from cognitive science, it's very connected to the neuroplasticity, and that's, I think, the closest science ever touched the magic. It's how we are able, through just imagining an object, create a biological feeling. And that's where we are now, and I really hope we'll dig more deeper from like the scientific world, we'll dig more deeper, because this, with the connection to imagination, it really gives us possibility to create like inner ritual space, to do a change just through a thought. Then there is the whole chapter about art and magic, but I will not go very deep there. But art is another sort of a ritual, because through art and ritual we can like create, we can give birth to things like art, like we saw on the downest floor. Yes, that's how you say it is. Art can be really a portal to another world, and all we need is just intention, authentic process and colors, and suddenly we create worlds. Also liturgic art, sacral architecture, grimoires, and the music and rhythm, it's all a symbolic work that connects us to something higher. And also, for example, religious sculptures and paintings, they, from a neurological perspective, they have these symbols which awaken subconscious response from our brains. I really like this painting of Mary Magdalene. She's holding a cup, but it's a symbol of the Holy Grail. And this all, there are many, many paintings like Mona Lisa or like
now I really can't come with any other one, but there are many paintings that have these subconscious messages that really can be like portals. I think there is a field in anthroposophy which is about this. I don't remember now what, but it's about like just meditation on paintings, on sacred paintings. So yeah, and also music and rhythm serve as an auditory form of invocation. And across cultures, for example, Safi dances, or as I mentioned, a lot of contemporary dances, intuitive dances, shamanic practices, tantric practices. This is all embodied practice for our body, because magic can be really practiced also just through bodily feelings. And for example, especially this what I mentioned, they work with this embodiment, this interface between mind, body and collective order. Repetitive rhythmic, symbolic actions, they entertain our neural oscillation, regulate autonomic states, and rewire emotional and cognitive patterns, fostering coherence and transformation. Then, for example, initiations or sexual rituals, psychedelic ceremonies, they are all used from a psychological perspective as controlled destabilization of the self. This reprogramming, or like adding a new variable into the whole soup of the self. To dissolve habitual neural patterns, followed by reintegration into renewed sense of self on coherence. Again, connected to neuroplasticity, theta coherence, and emotional regulation within altered states. I use a picture from Masonic initiation, and then there is a Crowley because he was a fan of sexual magic. Then also seasonal cycles and celebration of these cycles. From biological perspective, helps us to connect what is going outside. If outside is getting earlier darker because we are entering the darker part of the wheel of the year, that means celebrating these special holidays and days, for example like equinox, can help us emotionally even tune into these changes. I used a picture from celebration of winter solstice. I was back in Bratislava, part of a traditional Vika, and we were celebrating it, and that's all. But yes, for example, celebrating these special days, just from purely psychological explanation, help us to stay in tune, to connect. And I believe the biggest crisis of our world is that we are extremely disconnected from everything. Yes, this is what my very materialistic professor said once, but he was very right. What we design designs us. He was trying to explain cognitive science, but he had no idea. He actually explained everything, and even magic. And, yes, I think he wouldn't like me saying this. I would like to speak very shortly about collective belief and the formation of egregores and collective mental constructs that we design, and in the end, they design us. Like what we feed feeds on us, what we consume consumes us. This like never-ending cycle of as above, so below, or what is within is without. And that really is also from cognitive science perspective, because if we look at social entertainment or memetic propagation or religion, politics, fandoms, everything what influence our perception, like the algorithm, even like money system, economics, or pop culture and show business. This all is like a neurocognitive virus that is feeding on us and shapes our sense of self. So lastly, I would like to talk from structure to individualism. So there are these two ways how to approach magical practices. One is more traditional, be part of some structure. One is more like individual, going on the path, like freestyle-ish more. From a psychological and this more scientific point of view, structures really provide more psychological grounding, emotional regulation, and even identity reinforcement, because there is a power in some community, but also on the other hand, it can limit our authentic journey or may create dependence. More of an individual path can have this freedom for authenticity, but on the other hand, I think we all know how it's easy to fall for
how to say it, how to lose the ground, how to stop being so grounded and maybe, you know, just lose yourself in these really deep, deep waters of magical practices. So I still haven't figured myself out which is better. I don't even think there is something like better, but I was really trying to see this from psychological perspective and understand the both ways how to practice. But I would very much claim that there is a power in community, and the more people gather, the more powerful things happen. And then there is a pop culture, pop magic, and individualism, which lately I really see that magic is becoming more and more popular, which is great. Also, it can be double-edged sword. But related to what all I said today, if we understand human consciousness, we can do magic from everything. We can be so creative just using our senses or using our bodily responses that the magic doesn't have to then become just the act for the magical act, but just act for ourself, like repeating something, and like a good reminder for us. This is just a fun fact. I was a bit creative also, and I just created this cult. It's more like a group of people, but it was just like a joke, and it really became very famous, which a bit scared me because it was really just a joke. And it was in my country, in Bratislava, between young people. I created this cult around onion because I wanted to do a social experiment, like how can people go crazy for something? Let's see. And it really gained popularity, and it ended up on some raves or concerts, inviting me to do before they started opening performances. So I did a lot of public rituals actually with onion. I was very inspired by like real ritual practices. Also, if we go back, it's also from there. I use the symbolism of sword and cup, chalice, yes, which I don't think people knew what's going on, but they really loved it, and it was just about the onion. And then I stopped doing it, and it was really fascinating for me to see how collective belief can be alive. So that was just a fun fact. And I would end up with the conclusion that life is really a symbolic journey. And we can see it also through tarot, through Kabbalistic tree of life, which from psychological perspective represents this journey of self, journey of, let's say, even individuation, which Jung talks about, the alchemy of the soul, and the journey we walk on. And the symbols are really the tools that helps us to bridge between conscious and unconscious fields. So yeah, that's it. Oh yes, also I would like to end up with a quote of my very favorite writer, Pierre de Lassaniz, which was a member of Universalism in Prague, I think, yes. I will lead you through a land whose beginning and end you cannot trace. I will guide you through a realm in which, apart from yourself and your shadow, you will see no one. Yet even so, you yourself will become the light that breathes meaning into the darkness around you. And thank you for your attention. Thank you very much for the lecture. Now it's time for questions. I've got one very practical, and you told that science, especially cognitive science, is meeting magic. And from your personal perspective, what's the way how we can help or speed up the process as all the magic society or society at all? That's a great question. I'm asking myself this every day, but I believe in doing research, just doing and writing. And also I wrote myself a note on the hand, so I don't forget to say, and it's related to what you asked, that for example, I had idea for this research, which would be amazing. It's to investigate the topic of collective egregores through the
phenomenon of synesthesia. Maybe you heard about this. Sometimes you can just say like, oh, Thursday is green, you know, or like Christmas are red, you know, and it's just a psychological phenomenon, but I believe there is a link, that you can really feel the energy of the egregore, there is something around it, and then you connect it with the planets and everything. So I think you can be very creative about it. So yes, research. Absolutely. Good luck. Thank you. Who wants to go next? Another question? I was interested also when you were speaking about dance. Have you investigated Buto as well, the Japanese tradition? I think you would be very interested. Okay, never. But I was curious also more generally, like, how you understand dance magically? Is it about like going outside of your own control, or this liminal space, or what do you think? That's a good question. I would say, for me, dance is a way how to, for a second, dissolve just a bit the ego and more connect full body to the essence. But also, when you dance in a group, there is also this dissolution of self and the group. And I believe you can really, from spiritual perspective, tune more into collective. What happens to me always after these sessions is this my favorite part actually about these dance sessions, the silence, when everyone is just laying at the ground and the music stops. You can literally feel the air isn't empty and we are like one. It's beautiful, and yeah, that's how I see it. But I never heard about the Japanese Buto. Okay, I'll take that. Okay. Thank you. It was very fascinating also for me, that it's for someone who is also interested in occult through the scientific perspective. And but my question is, when will we see the performance with the audience? That's very encouraging. Well, unfortunately, I live in Ljubljana right now, but let's put a pin on that. Next year here. Yeah, I maybe as a part of this. Yes, absolutely. Next year. Hell yeah. Okay. Bring an onion. Okay, everyone will bring an onion. Thank you. Another question? If there are none, then we will have a short break, and then we will be back for the evening part of the program at 6:30-ish, or 6:40-ish. Thank you very much, and please.
představit naší performanku Lenku táborskou s představením Slečka. And we would like to welcome you all on this evening's block, and we will start with a performance from Lenka Táborská called Slečka, or The Shedding. Vezmi. 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 Vezmi si. Vezmi si. Vezmi si. Vezmi si. Vezmi si.
Vezmi si co? 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 Vezmi si, co je. Co je? Co je? Co je?
Vezmi si, co je ti dáno, co je v tobě dávno psáno. Vezmi si, co je ti dáno, co je v tobě dávno psáno. Vezmi si, co je ti dáno, co je v tobě dávno psáno. Vezmi si, co je ti dáno, co je v tobě dávno psáno. Vezmi si, co je ti dáno, co je v tobě dávno psáno. Dávno, dávno.
Takže já bych chtěla poděkovat konference Lenky Táborské a zároveň bych teďka poprosila o 5 minut pauzy a potom se vrhneme na další program. We would like to thank the performer Lenka Táborská, and we would like to also announce a 5-minute technical break, after which we will commence with the last block of today's conference. I would also like to reiterate that translation or interpretation will be carried out in the floor underneath us into English, so those interested in the translation can move themselves, their belongings and the other accumulated things over there where the translation may take part. Thank you. And please.
Když tam nedám nějaký ukrytý problém, co nejde bývá, protože se to chtělo bylo vysušený právě ale takže jako v dnešní době. Něco tam bylo politicky nekorektní. Že tam byly nějaký jako studentský kolegovi tým strážci sudová lepším případem jdeme na stráž. Prostě z něj víc sekci, ale když jsme se tady jako bavili, tak tady je to taky jako kompenzivně, myšlení, reflexe a práce jako bez toho sebe, kultivací následku. Tak se podívejte. Super, dobrý klíč. Super. Ale tak je to příjemné. Já si jako dobře po částech, že na sebe tolik jako... Já už jsem vyčerpala nejlepší čas. No tak musí začít něco prodávat. Já taky nevím. Chtěla jsem tak dlouho nežila. Ne, já bych se ráno. Jo, ale mohlo by vytočit první roky. Třeba komiku, jasně, že bych vysla komiksy, komiksový postavy, protože to bylo společně na tím jako fantasy výjevy, že se ale whatever, a jako ten stánek tam jako zapadí, asi ne, ale mělo jako pro ně ekonomic to navázat. Asi na druhou stranu, pokud minimum něco vrátí, jako nebát se toho. Já si vlastně vždycky bála, aby to nepůsobilo nějak jako tak jako zíček někdo zpět. Takže na druhou stranu nějak značek musí. Já ten svět jinak nevidím. To je pravda. Když ho odchodila. Filtre, ano, filtre. To jsou ty... No, byly přednášce. Já nevím. Já jsem měl spíš jenom to, abys jako naučil informací už mám kolik. Tak ty máš ještě stejné, já se socializuju po hodinu měsících, takže já ještě jsem takový. Jo, já se dám komentář k těm tím léčem, je vedle toho prostě taková ta věc s těma opravdu doletřema a pak je stejný čít zase zpívat rovný. Vyjedeš víc jako lidi, se tam stáli ve frontě, že stáli třeba do toho úplně našeho bytu ještě tak je tohle ten nebo na konci toho našeho bytu je tam zkoulí, takže nešel do kuchynky a nezapřed si klíče jako hodně. Jo, ok, super. Takže pak to jenom na příjmu, abych na budovu, na se můžu dobře už negovat, víš, jak jako předé. Říkám, úplně není krajný. Časem. Jo, třeba. No, si jsme takhle v pohodě. Já si nechám potom i telefon na hlas. Jo, já jenom pro jistotu. Kdyby něco, co jsem navštívil, kdyby se někde zasek, se si nekončí, tak já jsem tady. Vlastně, že se to tobě, takže se to.
Ona vlastně dělá to, co já jsem si přáděl na škole, a jako spojovat vlastně vědecký přístup k kognitivní vědy a jestli tak vyklíčované, co připražuje se na školu, jenom jsem prostě praxe a když se to teď daří, tak já tam vidím sebe minus 15 let a ještě toho hraje, že ta první zkušenost má perfektní říkám, že fakt věřím tomu, že to dokáže. Tak, dámy a pánové, tímto bych vám chtěla představit Jelenou Lenku Případovou s její přednáškou Magie moderního materialisty. Tak dobrý večer. Já jsem si ještě taková vsupka, anglická verze probíhá dole opatrný, že? English. Maybe in English, the English translation is going on one floor below us. Thank you. Tak dobrý večer. Já jsem si říkala, co bych vám letos mohla přednést. A v posledních letech, vždycky, když se bavím s někým, buď o tom, že přednáším tady na té konferenci, nebo tady naopak jako na sebe prozradím, že jsem z skeptik z Českého klubu skeptiků, tak se vždycky na sebe jako lidi začnou mračit a říkají, no ale vy oškliví materialisti a ateisti a ne, naopak zase jako tady si o nás určitě myslíte, že jsme blbí, nebo tam ty jsou blbí, že jo? Tak jsem si říkala, že vám trošku jako ukážu, že vlastně na základě moderních výzkumů jsme do velké míry jako všichni stejný a i když se něčím lišíme, tak to není úplně jako třeba inteligence a že vlastně jako nějaký znaky magického myšlení nebo toho, jak se díváme na ten svět, je vlastně úplně všem z nás, nebo převážné většině z nás. Není to nic špatného, což nemusím vysvětlovat vám, ale možná některým skeptikům, kteří se třeba budou koukat online, ale že naopak jako zase je někdy užitečný se třeba trošku pozastavit a zkusit se kouknout na ten svět racionálně, protože zase prostě máme v obou těch přístupech nějaké jako limitace. A když se jako začneme mluvit o tom, že existuje nějaké magické myšlení, tak na tom je vlastně zajímavý, že se to jako vyšetřuje jako nějaký symptom nemoci dost často, že máme třeba dotazníky magického myšlení, který nám dává jako jeden ze signálů, jestli člověk náhodou netrpí nějakou psychózou, nějakou jako, jestli nemá třeba schizofrenii, protože má pocit, že když má díru na punčoše, takže mu soused jako z vedlejšího pokoje tam nějakým laserem svítí, aby mu ty punčoky záměrně rozpáral. Takže je to považovaný za třeba něco, co může být symptom nějaké jako diagnózy. Ale to je samozřejmě jako spíš pitomoc, protože většina z nás se aspoň v nějakým etapě života nebo v nějakých jako situacích dívá na svět do určitý míry magicky, v tom smyslu, že si třeba myslíme, že vidíme víc věcí, než tam jsou, vidíme víc vzorů, než třeba nám napovídá racionální mozek. A vnímáme třeba kauzalitu za nějakými jevy, kde ta kauzalita jako úplně není, což jsou jako znaky právě toho magického myšlení. Kde to vidíme, jo? Třeba když máme sympatetickou magii, tak dost z nás vnímá, že když se jako nějaký zlo, nějaká esence zla třeba dotkne nějakého předmětu, takže se to na nás může nějakým způsobem přenést. Dělají se tady ty pokusy, dělají se i třeba se skeptiky a ateisty, že se řekne, tady je svetr, který před váma nosil nějaký jako zločinec, který někoho zabil, vemete si to na sebe. A dost často i jako ten skeptik zatvrzelý řekne, no asi spíš ne, že jo. Jako kdyby se mohlo na nás prostřednictvím jakého předmětu přenést ta esence toho zločince. A nebo když jako máme před sebou třeba nějaký obraz nějakého člověka, kterého máme rádi, a teď nám někdo řekne, dobře, tak tady vám ho jako připíchnu na terč a budete do něj házet šipky. Tak lidi, kteří jako vědí, že
tím nemůžou nikomu blížit, že jo? Není to přece vůdu přece nefunguje. Tak když tam mají jako obličej toho blízkého člověka, tak mají mnohem menší úspěšnost v zásazích toho terče těma šipkama, než když je tam někdo, koho neznají, nebo prostě jenom nějaký obyčejný jako obrázek, čtverec a něco podobného. Takže i když jako přece racionálně víme, že tam nic není, tak dost často vidíme, že tam jako možná v tom našem mozku něco nahlodává. Proč můžeme dělat takový třeba zkratky u věcí, kde sice jako racionálně něco víme, ale ten mozek nám napovídá něco jiného. No, protože dost často to, že jsme si pomysleli nebo že jsme si rychle usoudili, že někde je nějaká souvislost, která třeba nebyla, nám mohlo v minulosti zachránit život. Úplně typicky se to ukazuje na takovém tom celkem už jako provařeném příkladu, že jsme někde na savaně a teďka něco jako za náma zašustí nějaký křovíčko. No a my si říkáme jako, tak racionálně budeme jako 10 minut uvažovat, může se za tím křovím skrývat lev, je to křoví dost velký, měl ten lev dost času se tam přiblížit, aniž bychom ho viděli, nebo jako zdrhneme rovnou, protože jako může to být vítr, ale ten lev je rychlejší, jo, než když se zamyslíme, takže je občas dobrý i tam, kde třeba nemáme dostatek racionálních důkazů o něčem, tak se zachovat tak, aby nám to jako rychle zachránilo život a přemýšlet můžeme potom, tak jsme se trochu proběhli, tak jsme třeba byli blbí. Hezká věc jako na tom je, že řada z nás si myslí, že tímhle způsobem už neuvažuje, ale zase, když potom se ptáte třeba skeptiků na to, jestli používají talismany, jestli jako zaklepou na dřevo, když nechtějí něco zakřiknout, nebo jestli si vezmou sebou nějaký jako talisman pro štěstí, tak tam dost často jako vidíme, že jo. A dokonce, když se jako dělali výzkumy třeba i v Americe na to, jestli lidi, kteří o sobě prohlašují, že jsou skeptici, tak jestli mají nějaký nadpřirozený přesvědčení, nebo jestli se podle něj třeba chovají, když mu úplně nevěřejí, tak jenom u 3% těch ateistů vyšlo, že jako fakt se nijak nechovají, jako co se týče pověrčivosti a absolutně ničemu nevěřejí. 3%. Ale mimochodem je to jako zase moje takové rejpnutí do těch některých českých religionistů, kteří tvrdí, že Češi přece nejsou ateisti, protože naši ateisti přece jako věří blbostem. Všichni ateisti věří blbostem, jo? Jenom u nás je prostě dost lidí, kteří nejsou v organizovaném náboženství. Takže jako v tom vlastně výjimeční jsme, ale to, že jako ateisti věří blbostem, to tak jako bejvá. Zajímavý je, že tady jako ilustrační obrázek je taky jeden z pokusů byl na téma, tak tady máte dort, který vypadá skutečně jako ve tvaru nějakého exkrementu, budete ho jíst. A dost lidí se ho nedotkne, že? Když vědí, očichají si to, vědí, že tam jako není nic zákeřného, tak ten tvar prostě něco znamená. Že? A zajímavý výzkumy jsou taky na to téma, že vlastně my když jako vidíme, že nějaká spojitost někde jako racionálně asi nebude, i na první pohled třeba, tak ještě jako na druhý pohled si řekneme, no ale co kdyby, zastavíme se a zvolíme stejně třeba ten magický přístup k tomu danému, té dané věci. To je právě taky v rámci tady toho výzkumu, když se jako ptali těch lidí, jestli třeba věří nějakým těm pověrám, tak oni říkali, že ne. Ale když jim přijde ten řetězový mail, tak oni tomu rozhodně nevěří, ale pošlou ho dál, protože co kdyby. A pak jsou naopak lidi, kteří se jako rozhodně nebudou pověrčeným způsobem chovat. Prostě nikdy si na to dřevo nezaklepou, nikdy jako nebudou říkat jako pro jistotu něco udělám. Oni tomu věří, ale oni se stydějí to dát najevo před těma ostatníma. Takže lidi můžou mít vlastně jako nadpřirozený přesvědčení a nechovat se podle toho. A naopak jako je vlastně nemít nebo si je nepřiznávat, ale chovat se jako kdyby jsme je měli. Takže to je jako dost často jako ještě ten druhý step, že OK, já tomu sice věřím, ale neudělám to. Tak. Jedna z věcí, které nás strašným způsobem ovlivňují, je takzvaná iluze kauzality. Já jsem si k tomu vzala tady ilustrační tričko, že kauzalita není, že korelace není kauzalita ve všech případech, že jo? A my dost často pozorujeme věci, které nám vypadají, že jsou vlastně jedna způsobuje druhou. Někdy je to jako jednoduchý to vidět, protože máme nějaký jev, který je následovaný dalším jevem, tak si to spojíme. V tomhle nás ovlivňuje zkreslení, který je daný vlastně tím, co očekáváme dopředu.
No a zrovna tohle se projevuje třeba na jednom takovém poli, kterému věří neuvěřitelné množství lidí, což jsou různé metody alternativní medicíny. Já jako podotýkám, že já říkám kognitivní mechanismy, které nás vedou k tomu, aby jsme něčemu nevěřili, tím neříkám, že ta alternativní medicína funguje nebo nefunguje. Jo? To jsou dvě separátní věci, tak pokud jí zrovna věříte, tak se necítíte uražení, o tom to není. Jo? To vůbec s tím nesouvisí, může klidně jako se bavit o tom, jestli funguje nějaký lék ze standardní medicíny a to přesvědčení bude fungovat úplně stejně a dost často funguje mimochodem. Máme dost léků, které se používají a ty důkazy úplně nejsou. No. A když vezmeme lidi a řekneme jim, že budou reagovat, že budou předepisovat lidem nějaký lék, třeba alternativní, ať už nebo nějakou pilinku, nebo nějaký jako standardní lék, a řekneme jim, že 80% lidí se po podání toho léku uzdraví. Tak asi čekáme, že jako budou možná ten lék předepisovat, budou řeknout si, že to bude fungovat. Druhý půlce lidí řekneme, že 80% lidí se uzdraví. A neřekneme jim, že je to po podání toho léku. Ve skutečných pokusech potom oni jako dávají léky nebo nedávají a vidějí, že ty lidi se nějak jako uzdravují a neuzdravujou, ale vlastně v podmínkách toho scénáře se ty lidi uzdravují a neuzdravují v úplně stejném poměru. Jo? Bez ohledu na to, jestli mají ten lék nebo nemají. Co si myslíte, že platí? Jako předepisují to spíš ty lidi, kteří získali instrukci, 80% lidí se po podání léku uzdraví, nebo 80% pacientů se uzdraví? Tam není kvůli tomu, díky podání léku, teda, že ho napsat, tam je jenom po podání léku. No, není to tam. No. To první bych typoval. Ale samozřejmě lidi prostě, protože si to s tím spojejí, a i když je úplně stejná frekvence vlastně toho, jak to ve skutečnosti funguje, nefunguje, ten lék na to vlastně vůbec nemá žádný vliv, tak pokud očekáváme, že tam ta souvislost bude, tak mnohem raději vlastně ve většině scénářů, špatným směrem, tak ve většině scénářů, pokud vlastně jsme informováni o tom, že by tam třeba nějaká kauzalita být mohla, tak předepisujeme lék, když to v těch ostatních případech jako lidi, to jsou různé jako skupiny lidí, jak často předepisovali lék nebo nepředepisovali, pokud dostali informaci, že 80% pacientů se uzdraví a 80% pacientů se uzdraví po podání léku, tak jak často, kolik z nich jako bylo ochotno v různých scénářích předepisovat ten lék. Stačí nám vědět nebo mít nějaký jako pocit, že tam nějaká souvislost je, a okamžitě jsme jako predisponováni tomu fakt věřit, když důkazy vlastně z toho nemáme. Jenomže jako musí nějaký rituál fungovat ve skutečnosti, aby jsme řekli, že jako je rozumný ho dělat. Oni jako dost často nám různý zkreslení vlastně fungují kvůli tomu, že jim věříme a že tím pádem máme jako nějaký další efekty, které vlastně nám pomáhají se vypořádat s tím světem kolem nás. Jak už jsem mluvila o tom, že jako někdy nám stojí za to prostě zdrhnout před tím keřem, i když je za ním jenom vítr a nikoliv lev, tak my se vlastně jako dostáváme v přírodě strašně často do situací, kdy měníme něco za něco. Třeba přesnost versus rychlost uvažování. Ale tohle se děje jako všade, to je napříč přírodou. Prostě sex v přírodě, že se vyvinul, není zadarmo. Prostě potřebujeme 2 partnery místo jednoho, aby se prostě zvíře namnožilo. Na druhou stranu je tam větší variabilita genů, takže nám to pomáhá třeba se bránit proti nemocem. Jo, nebo investice v rodičovství. Vlastně potřebujeme partnera, aby investoval jako do mláděte, a on potřebuje to mládě přežilo, ale na druhou stranu zase sám jako by se třeba chtěl namnožit ještě někde jinde a neinvestovat do toho mláděte. Vždycky máme nějaké jako trade-offy, který vlastně zvažujeme. A zrovna tak tohle to funguje právě v těch behaviorálních věcech. Kdy stojí za to, ale jako ty chyby dělat, když jako v různých scénářích. Byl vlastně polský antropolog, který se jmenoval Bronislav Malinovský, který pozoroval rybáře na Trobriandových ostrovech, a to jsou takový atoly. A tam se chodí jako lovit buď dovnitřku toho atolu, což je strašně bezpečný. Tam jako nejsou žádný velký vlny, nefouká tam vítr, je to tam jako velice chráněný. A občas chodili ale jako na mnohem složitější lovy mimo ty ostrovy. Vlastně vypluli z té laguny, najednou tam byly jako klasický mořský vlny, byl tam vítr, bylo tam větší riziko, na druhou stranu tam byla větší šance chytit nějaký pořádný úlovky. Kdy si myslíte,
že ty rybáři dělali větší počet nějakých jako rituálů ochranných a předtím, než jako vypluli na tu vodu. Typy. Na to moře, že jo? Protože tam ten scénář je tak jako vyžaduje vlastně, že musíme udělat fakt všechno, ať už to funguje nebo nefunguje, třeba nám to trochu pomůže, abychom se vlastně zachránili, protože to fakt stojí za to, i když ten rituál bude nákladný, třeba nám to nějakým způsobem pomůže. No, kde se takovéhle věci projevujou, je samozřejmě i v našich jako různých endeavorech, kde se vydáváme na nějaké jako velice riskantní mise. To znamená třeba do vesmíru. Člověk by řekl, že třeba kosmonauti budou, já jsem o tom včera mluvila už tady do podcastu, ale protože mě to napadlo už u včerejší přednášky, že jako začala druhá světová válka a lidi začali chodit víc jako ke kartářkám. No. Riskantní situace, že jo. To samý kosmonauti prostě jedny z nejpověrčivějších lidí vlastně na planetě, člověk by řekl, jako ty jsou přece cvičení v těch kognitivních záležitostech a ve vědách a v takových věcech. No jo, ale co kdyby, že jo, tam když se něco posede nahoře, tak co s tím naděláme, takže třeba ruští kosmonauti, než vyletí do vesmíru, tak očůrávají kola autobusu, kterým jedou do vesmírného centra, protože to dělal kdysi Gagarin. Americký kosmonauti zase, tuším, tam ten šéf mise musí vždycky večer předtím, než vyletí, prohrát v kartách. Jako všechno úplně spektakulárně, protože to dělali ty předchozí šéfové misí a nějakým způsobem to fungovalo. Pattern recognition je strašně jako náročná disciplína. Když máte poznat, kde opravdu nějaké jako věci jsou a nejsou, tak je to těžký. Já občas přednáším o evoluci homosexuality a říkám, že jako na té jako úrovni třeba jednoduchých zvířat, že homosexuální chování často vyplývá čistě z toho, že jako není čas rozlišit, kdo byl kdo. Jo? Takže třeba máme, a zase jako pozor, neříkám tím, že jako lidští homosexuálové se chovají tímhle způsobem, to je samozřejmě kravina, jo, ale vidíme nějakou evoluci v té přírodě, kde to homosexuální chování vychází v každé skupiny zvířat samozřejmě trochu jinak. Ale jsou krásné pokusy, kde, jestli znáte potemníky, nebo jako takový ty mouční červy prostě, tak potemníci, jakože ty odrostlí brouci, tak ty strašně rádi jako samozřejmě se množí jako ostatní zvířata, je to náš jako nějaký evoluční impuls a běžně jako potemník, když mu dáte jako na výběr, s čím se může namnožit, tak on jako moc nepřemýšlí, to je jako samec, samice, ovesný vločky, jo, žádný problém, ale v okamžiku, kdy je dáte do prostředí, kde najednou jako to rozlišování začne dávat evolučně smysl, protože když jako zaváháte a nenajdete si tu samici, tak se nerozmnožíte, tak se to chování velice rychle změní. Jo? Takže když vychováváte potemníky v prostředí, kde je strašně málo samic, a potom je dáte do prostředí, kde je to 50/50, tak ale oni vědí, co je to samice a budou primárně jako se pářit s tou samicí. Protože prostě byli v prostředí, kde bylo jasný, že se jinak nerozmnoží. No a naopak, když tam mají těch samic dostatek, samice, ovesní vločky. Jo? A takhle to jako funguje v přírodě strašně často, protože ten recognition je fakt jako náročný úkol a že jako trávíme tím docela velký množství času. Jak se říká jako holubí šachy, tak my spíš známe, že jako ten pták taky nemá jako dobrý rozlišovací schopnosti toho, jaký třeba akty, jaký rituály mu fungují. Takže když J.B. Skinner dělal pokusy, kde zavřel holuby jako do boxů a tam jim dával zrní třeba za nějaké jako konkrétní úkoly, tak oni se naučili dělat ten konkrétní úkol, klovat do nějaký třeba tlačítka, že jako teď dostanou zrní. No a on tam zkusil podle strkat to zrní v pravidelných intervalech. To znamená, to vůbec nezáviselo na tom, co ten holub bude dělat. No a co myslíte, že holub začal dělat? Všechno. Začal dělat to, co v té době zrovna dělal, takže byly holuby, kteří se jako zvedali křídlo, nebo se točili do kolečka, nebo prostě někde klovali do rohu. Prostě každý, čím je odměňovaný, tak jako, co si myslel, že asi by mohlo fungovat, tak začal dělat ten rituál. Co dělají lidi? V takovýchhle scénářích hrajou automaty, že jo? Protože tam taky v nějakých intervalech vám něco málo vypadne. A my jsme jako kognitivně naučení tam rozpoznat, že teda nějaký pattern, no tak se otočím dokola, nebo si někde vošoupu tu šťastnou minci, nebo si plivnu do dlaní, nebo něco takového a třeba jako v tom automatu příště vyhraju.
my tím, že můžeme nějakým způsobem mít pocit, že třeba ovlivňujeme to štěstí, tak i když tu kontrolu reálně nemáme, tak máme tendenci věřit, že ji jakoby si tím přisouváme. Jo. Takže i když lidi třeba hráli, nebo byly pokusy třeba s losama a lidi si nemohli vybrat, který los si jako vytáhnou, tak sázeli jako mnohem menší peníze třeba na to, že tam něco bude, než když si mohli vybrat. I když jako nevěděli samozřejmě, co bude uvnitř, co si smažou. Jo? Takže to samé, pokud prostě protihráč vypadá i v nějaký hře, která je čistě na náhodu, ale protihráč vypadá strašně jako nervózní a to, tak máme jako pocit, že jsme vlastně jako nad věcí, že my tomu rozumíme a zase budeme sázet o něco víc, než když ten protihráč je sebejistý, a to i když prostě o tom, jaký bude výsledek, rozhoduje čistě náhoda. Ještě jako bonus je v tom, že třeba když těch vědomostí máme opravdu co možná nejméně, nebo máme nejhorší vlastně podmínky, jsme stresovaní, tak o to víc máme iluzi, že nějakou tu kontrolu nad věcí máme, že tomu rozumíme. Takže když třeba popisujeme trh jako velice nestabilní, volatilní a budeme říkat, jako na kterou firmu nebo do které firmy byste investovali, máte 2 firmy, u kterých popisujete přínosy, zápory v podstatě úplně stejně, ale ve stejném poměru, ale o jedné té firmě toho řeknete výrazně míň, tak lidi si jako řeknou, a sakra, tam prostě ta bude horší prostě, protože o ní jako nic nevíme a domyslíme si vlastně, jak ten trh funguje a sebejistě budeme sázet na tu druhou firmu. I když ty vlastně poměr toho, proč dávat na tu a proč dávat na tu, je vlastně úplně stejný. Jsou takové spekulace, že o tom, jak se rozhodujeme a jestli jsme jako pověrčiví, nebo jestli dáváme víc na kognitivní zkreslení, jestli v tom hraje roli dopamin nebo nějaký další neurotransmitery. Popravdě řečeno, ty výsledky jsou dost jako různý, protože kde se myslelo, že dopamin jako za každou cenu zlepší nějaký to rozlišování toho šumu od nějakého toho signálu, tak v řadě pokusů to tak funguje vlastně dost špatně. Jo? Takže když máme třeba tady pokus, kde skeptici a neskeptici a věřící v nějaký nadpřirozený jevy měli rozlišit, jestli někde dochází, jako, jestli je někde přítomen signál nějaký jako hladině šumu, tak po podání dopamínu ty skeptici najednou to přestali rozlišovat, kde dřív jako říkali, že tam nějaký jako signál je nebo není. Dost často máme pocit, že to magické myšlení je přítomný u dětí. A skutečně ho tam nějakým způsobem nacházíme. Jo? Třeba takový ty teleologické vysvětlení, že jako věci jsou k něčemu vytvořený, i ty neživý. Takže když se zeptáme dítěte, proč jsou skály špičatý, tak to dítě řekne, aby na ně nesedaly ty zvířata. Že jo? A dospělý asi bude přemýšlet o nějaký erozi nebo o něčem takovém. Dá se z toho usuzovat, že to dítě jakoby myslí magicky, ale ve skutečnosti, když se s nima potom bavíme jako trošku podrobněji, tak od nějakých 3 let už to dítě jako dost často ví, co je jako spíš to racionální vysvětlení a co je třeba nějaký co kdyby. Ale někdy prostě je to jenom tím, že nemá dostatek znalostí. Není to tak, že by děti byly jako vyloženě jako mysleli magicky a pak to ztráceli, tuhle schopnost, ale spíš jako my maskujeme ty naše jako teleologické předpoklady za nějaký stupeň vzdělání. A je to vidět i u dospělých, protože v okamžiku, kdy jim dáte na nějakou věc příliš málo času a oni nemají čas se jako zamyslet a evokovat o svých vzdělání, tak reagují vlastně úplně stejně jako děti. A to i třeba jako fyzikové. Takže když u rychlého testu pod stresovými podmínkama dáte fyzikům jako rozlišovat, jestli platí nějaký to teleologický jako tvrzení, skály jsou špičatý, aby se oni zastavovali mraky, tak oni pod těma jako rychlejma podmínkama budou reagovat vlastně úplně stejně jako ty děti, protože nemají dost času se rozmýšlet. A zajímavý je, že když tyhle tvrzení, ty teleologický, schováte mezi věci, které jsou jako přírodovědné tvrzení, tak těch víc chyb budou dělat jenom u těch teleologických rozhodnutí a ne u těch ostatních typů úloh. Tam je to jako by stejný. Tak. Samozřejmě, proč jako mít talisman? Jo? Je to proto, že talisman funguje na nějaký magický úrovni, možná jo, my to nevíme, ale proč se lidi rozhodují, že budou mít talisman? Výzkumy ukázaly, že talisman nám pomáhá nějakým způsobem zvednout sebedůvěru
A když máme nějaký jako takovýhle předmět sebou, tak dosahujeme lepší výsledky, než když ho sebou nemáme. A zkoušelo se to opět třeba v studentů přírodních věd, u studentů fyziky a fungovalo to u nich úplně stejně jako u studentů humanitních věd nebo jako běžných prostě lidí, kteří ani nic nestudují tak. Zajímavé je, že tu úzkost to právě jako ku podivu nesnižovalo. A to je něco, o čem se spekuluje už strašně moc věcí. Že různý rituály budou tlumit úzkost, že talisman bude tlumit úzkost, že třeba konspiračním teoriím lidi věří kvůli tomu, aby neměli jako pocit úzkosti z toho, že neovládají ten svět. Když se dělají výzkumy vyloženě na hladiny úzkosti, ať už jako na základě hormonů, kortizol a tak, nebo jako na základě nějakých dotazníků vyloženě zaměřených na úzkost, tak prakticky u ničeho z toho to nevychází. Vychází tam třeba ta sebedůvěra u tohohle. Já to tady i vyloženě mám u těch konspiračních teorií. Tam to vypadá, že jako je to jedna ze spekulací. Proč věříme konspiraci? No dokážeme si ten svět vysvětlit a máme menší pocit úzkosti z toho, že mu nerozumíme. Čím víc lidi věří konspiraci, tím víc mají úzkosti. Tím víc věří konspiraci, tím víc mají úzkosti. Je to taková krásná spirála a nevypadá to, že by to ty úzkosti jakýmkoliv způsobem tlumilo. Samozřejmě asi bude víc výzkumů, popravdě řečeno, jako tohle jsou věci, které jako zkoušíme a ještě nevíme úplně přesně, jak to vlastně bude. To samé jako platí u kosmonautů, platí samozřejmě u sportovců, kde u řady od utkání jde taky skutečně o hodně a jsme v riskantních podmínkách, že jo, prostě teďka zkoušíme, co vlastně bude fungovat, takže sportovci dost často dělají rituály, které umožňují jako se cítit třeba taky jako víc sebejistý během toho zápasu a pomáhá jim to. Nicméně, čím se liší sportovci, kteří dělají ty rituály a kteří ne, není ani tak moc jako typ sportu, inteligence, whatever, ale je to, jestli mají pocit, že za jejich jako úspěchem může jako jejich vlastní píle a to, co do toho dají, anebo jestli za to můžou externí vlastně okolnosti. Tomu se říká locus of control, jestli máme jako vlastní, že nad tím máme kontrolu my, anebo ten vnější. Jo? Tak tohle je třeba hlavní rozlišení, kde byl jako v tomhle rozdíl. Takhle vypadají některé pokusy s rozlišením signálu od šumu. Ono jako, myslím, že z téhle vzdálenosti možná už ani nevidíte, že tady je nějaký jako ksicht a tady je nějaký dům, ale to, co se na tomhle hezky ukazuje, že lidi mají jako různý způsoby, jak heuristicky odlišit od sebe věci a odlišit signály a jsou různě nastavení na různý typy signálů. Jo, když třeba, jak moc jsme citliví třeba na obličeje, velmi, tohle je vlastně citlivost vůči takovému vůči signálu jako obličeje. A tohle jsou domy. Teďka záleží, jak moc signálu a šumu bylo přítomno vlastně v těch věcech, ale ve skutečnosti, ať je tam jako kolikce signálu šumu, tak u těch ksichtů dokážeme poměrně dobře rozlišovat, kdy tam ten obličej je, zatímco ten dům, to není něco, na co jsme evolučně vystavěný, jo, rozpoznávat prostě. A my můžeme vlastně u toho detekce signálu rozpoznávat jako víc věcí, to znamená false alarm, to je to, jestli zdrhneme, i když tam nic není, jako ten lev, že jo, anebo naopak jako response bias, to znamená to, jestli jsme přednastavený říkat, jo, ono to tam bude ten signál, anebo spíš ne, on tam nebude. Já musím rychle, protože mě tlačí čas, nicméně, když potom srovnáme lidi, kteří věří třeba nějakým paranormálním přesvědčením nebo mají nějakou konspirační mentalitu, co se dá se zkoumat dotazníkem, nebo třeba věřili konspiracím kolem covidu, tak je vidět, že vlastně všechny ty skupiny reagují do určitý míry stejně, co se týče třeba toho, co je to první false alarm, to znamená, že lidi, kteří třeba mají větší tendenci věřit v paranormální věci, tak spíš jako si řeknou, i když tam ten signál přítomný není, tak on tam možná bude. Jo? Takže reagujeme vlastně na to, ale nevychází to u těch skupin jako úplně signifikantně. Toto jsou ty, co vyšly signifikantně. Já mám asi 2 minuty, co? No, to očekávání je strašně silná věc i v té detekci toho signálu. Když řeknete lidem, že mají očekávat v 75% případů, že v nějakém jako šumu je skrytý signál, tak oni spíš budou teda říkat, že tam je, i když tam není.
když jim řeknete, že tam jako to mají očekávat ve čtvrtině případů, tak ho spíš očekávat nebudou, a to přesto, že ve všech těch případech je ten poměr prostě úplně stejný. Jo? To očekávání má mnohem větší vliv, než vlastně to naše skuteční pozorování. Dá se s tím něco dělat? No, můžeme se zamyslet nad tím, jak vlastně funguje ten náš mozek a že máme nějaký biasy a to, že se zpomalíme a zamyslíme a jsme vlastně cvičení v tomhle, tak nám to změní vlastně to vnímání těch případů. Takže tohle je podobný pokus, jako byl na začátku s tím podáváním léků. A když lidi jako projdou nějakým cvičením toho, že mají biasy a že si na ně mají dávat pozor, tak potom ten lék, který vlastně nefunguje, dávají v podstatně menším procentu případů než kontroly, který vlastně žádným tím cvičením neprošlo. Může být to konfirmační zkreslení adaptivní, jako když vezmeme nějaký model a nejenom jako člověka. No, zkoušeli se dělat matematický modely počítačový toho, jestli je úspěšný prostě kašlat na nějaký jako racionálno a jednat jenom intuitivně, nebo jestli máme prostě se nad vším dlouze zamýšlet a jako vyhodnocovat. No a vyšly nejlíp modely, které jako pracovali s tím, jak nejistý jsme si v dané oblasti. Jo? Máme zkreslení, kterému se říká konfirmační, který vlastně říká, že když něčemu věříme a najdeme pro to důkazy, takže budeme jakoby víc věřit těm důkazům, který potvrzují to, co říkáme. Pokud jsme v oblasti, která jako nám je úplně cizí, je to úplně jako mimo naše znalosti a dokážeme tohle odhadnout, tak se zdá, že dokážeme jako modulovat to, jestli budeme teda dávat různou váhu těm věcem, které nám přitakávají, anebo naopak ne. A takový model se i v té matematice ukazuje jako nejlepší na základě toho, že jako tam, kde jsme si jistí, tak to rychle proběhneme a tam, kde si jistí nejsme, tak dávat pozor na to, jak to funguje doopravdy. Proč by měly být jako věci takovýhle adaptivní, není jenom třeba ten lev, ale i třeba to, že když víme, že se přenáší nějaký zlo jako dotekem nebo něčím takovým, takže si dáme pozor na ty lidi, kteří se s tou věcí setkali, jako že už jsem přes čas, tak jenom něco, co by vám mělo asi přijít logický, když jsme třeba měli covid, a lidi se jako fakt silně báli toho dotknout třeba někoho, kdo měl covid, protože byli naučený, že jako toho se musím jako vyvarovat. Kde je to problém, je třeba na té populační škále, kde potom to vede k tomu, že stigmatizujeme třeba nemocný a samozřejmě s tím musíme nějakým způsobem pracovat, ale z hlediska té behaviorální imunity, ježíš, on má prostě mor nebo tyfus pryč od něj, tak to vlastně funguje velice dobře. Jo. Pokusy s tím, jestli lidi dokážou rozpoznávat, že je něco pravda nebo není, se dělali třeba ještě u toho, jestli šíříme věci na sociálních sítích. A když se dali lidem různý 15 správných a 15 nesprávných tvrzení a půlky lidí se zeptali, jestli by to sdíleli dál a druhý půlky se zeptali, jestli je to pravda nebo není. Tak ty, kteří se ptali, jestli je to pravda, tak mnohem častěji řekli, že jako není, než byli ochotní to jako nezdílet. Prostě nejdřív prostě nasdílíme, nezamyslíme se, ale když jako jsme ponouknutí k tomu, aby jsme se zamysleli nejdřív na tou pravdivostí, než to začneme sdílet, tak to dost často jako poznáme a pak třeba jako to nešíříme dál ty kraviny. Jo? A tohle velmi funguje, když třeba dopředu hodnotíme nějaké věci, máme nějaké tvrzení a máme se rozhodnout, jestli to pravda nebo není, jo? Tak si vlastně uvědomíme, že věci nemusí být pravda a potom ty následné věci nezdílíme s takovou ochotou, i když se potom ptáme, budete to sdílet a nikoliv je to pravda. Vlastně stačí nám někdy se jako zpomalit a zamyslet se nad těma věcmi. Iluze exponenciální hloubky asi přeskočím, to je strašně jako stará věc, ale kde může být výhodný taky nějaké jako rituály, je utužování kooperace. A dělali se pokusy, kde se vlastně lidi nechali třeba v rytmu tancovat a jestli jim to pomůže potom se chovat dobře v nějakých jako kooperačních úkolech. A ta synchronizace nehrála zase takovou roli, pokud tam nebyla intencionalita. Pokud ty lidi to nedělali třeba tu synchronizaci s nějakým záměrem. To znamená, když uděláme rituál, kde všichni vědí, proč vlastně ten rituál dělají a všichni se u toho jako zorganizujou, tak jim to pravděpodobně potom pomáhá fungovat lépe na kooperačních škálách.
Sbíraly se na to data u komunit, které byly v Americe v 19. století, sekulární, nesekulární, měly různý svoje pravidla, kterými se musí řídit, co musí vlastně dělat. A ty, co měli fakt hodně pravidel a různých rituálů a různých jako věcí, co musí dodržovat, tak přežívali díl než ty komunity, které tohle neměly. Jo? Nějaká ta práce na těch společných pravidlech vlastně pomáhala celé té komunitě přežít dál. Může to být zkreslený, jo, ale je to jeden z náznaků toho. No a když se koukneme na to, jestli teda lidi, kteří věří věcem, jsou blbí, tak, nebo nejsou, jo, tak dost často se ukazuje, že na IQ vlastně vůbec nezáleží, na čem trochu záleží, je náš kognitivní preferovaný styl uvažování. Jestli jsme spíš analytický, anebo spíš jako intuitivní a prožívací, přičemž jako ten styl myšlení ovlivňuje to, jestli jako dřív dáme prostě přednost tomu rychlému úsudku. Co neznamená, že je to nutně špatně, protože, jak jsem říkala, v řadě případů je to vlastně adaptivní. A já jsem vlastně tady ten rozdíl ukazovala i loni na tom výzkumu spánkové paralýzy, kde vlastně lidi, kteří byli spíš jako intuitivnější, tak po těch velkých zážitcích té spánkové paralýzy spíš začali být náboženský, nebo byla tam korelace, kouzalitu nevím, že jo. A ty, co byli spíš jako rational thinkers, nebo preferovali to analytické myšlení, tak po tom zážitku spíš jako vlastně věřící nebyli, nepreferovali paranormálno. Takže je vidět, že tady mezi těma věcma jsou docela rozdíly, ale nezáleží to třeba na výši IQ nebo na něčem takovým. A 5 minut po skončení končím. Děkuji za pozornost a možná ještě na závěr takový krátký připomenutí, že to, že si myslíme, že nějaká věc může být adaptivně, může být v našich genech, neznamená, že najdeme jeden gen homosexuality, jeden gen víry, jeden gen paranormálna. To je samozřejmě naprosto absurdní a nedá se to jako říkat, že tohle je ta biologie. Jo. Tak jo, na okraj. Děkuji. Má někdo nějaký dotaz? Dobrá, tak tady si dáme 10 minut pauzu a poté se vrátíme tady k programu. Přednášející.
Dámy a pánové, v první řadě bych chtěla říct, koluje tady papír a potřeboval bych, kdo všichni s námi půjde zítra, v neděli, na tyto úvozovny, aby tam udělali čár, potřebujeme to kvůli kuchařovi. Tak, ale každopádně, předtím, než tady přivítám našeho hosta, tak poté přednášce půjdeme do restaurace, a kde bude potom volná zábava. Ale každopádně tímto bych chtěla představit Martina Starkera Krále s jeho přednáškou Nadpřirozený strach v literatuře. Tak, já děkuji za uvedení a za pozvání na tuhle konferenci. Připravil jsem si pro vás přednášku, která je absolutně vykradená z díla Howarda Phillipse Lovecrafta, které se jmenuje Nadpřirozený strach v literatuře. Supernatural Horror in Literature. Je to jedna z nejzásadnějších esejí o hororové literatuře, která vznikla ve 30. letech minulého století. A Lovecraft se v ní v podstatě zabývá dílem autorů, kteří byli před ním a kteří se věnovali nadpřirozenu v literatuře. Já bych na začátek chtěl říct, co vlastně znamená slovíčko horor. Protože my máme ten horor opravdu jako zabudovaný, jako, že je to nějaký strach, že je to nějaký brakový literární nebo filmový útvar. A horor pochází z latinského horere, což znamenalo třásce hrůzou, třásce, nebo takový ten pocit, když vám naskakuje husí kůže. Takže v podstatě se tady budeme zabývat tím, co nám v podstatě nahání takovou tu husí kůži. A já si na úvod dovolím velký citát z Lovecrafta, právě úvod do té jeho eseje. Nejstarší a nejsilnější emocí lidstva je strach. A nejstarším a nejsilnějším druhem strachu je strach z neznáma. O těchto faktech může zapochybovat jen málo který psycholog a jejich nesporná pravda musí být navěky důkazem o opravdovosti a vážnosti nadpřirozeného hrůzostrašného příběhu, jakožto literárního druhu. Jsou proti němu pozdviženy všechny zbraně materialistické sofistiky, doprovázející běžné emoce a jevy okolního světa, i naivně tupého idealismu, odsuzujícího estetické motivy a volajícího po didaktické literatuře, která by povznesla čtenáře na patřičný stupeň falešného optimismu. Avšak přes všechnu tuto opozici nadpřirozený příběh přežil, rozvíjel se a dosáhl značného stupně dokonalosti. Je založen na hlubokém a elementárním principu, jehož působení, byť není univerzální, musí být v myslích lidí obdařených potřebnou dávkou vnímavosti, pronikavé a dlouhodobé. Dopad strašidelné literatury je celkově omezený, neboť vyžaduje od čtenáře určitý stupeň představivosti a schopnosti vzdálit se od všedního života. Relativně málo lidí není poutáno zakletím každodenní rutiny, aby mohlo odpovědět na zaklepání odpůrci zvenčí. A příběhy všedních pocitů a událostí, nebo běžných sentimentálních variací takových pocitů a událostí, budou vždy jako první vyhovovat vkusu většiny. Snad právem, neboť tyto všední záležitosti tvoří samozřejmě tu větší část lidské zkušenosti. My se teda budeme zabývat tou menší částí lidské zkušenosti a udělám vám takového trošičku literárního průvodce od antiky až do současnosti, abyste věděli, jak se můžete bát. Lovecraft nepopisoval horor jako horor, ale tehdy to byla weird fiction. Je to podžánr spekulativní fikce, která se snaží o propojení science fiction, fantasy a hororu. Žánr se rozvíjel od konce 19. století do začátku století 20. A hranice weird fiction nejsou nějak pevně stanoveny, proto se v dílech promítají i nadpřirozená témata, mýty či prvky duchařských historií. Nejznámějším autory tohoto žánru jsou Lovecraft, Hodgson, Dunsany, Smith a další.
Tito autoři často publikovali svoje práce v pulp magazínech, takže je to taková pulp fiction. Ačkoliv je tento termín nejčastěji spojován s knihami publikovanými ve 30. letech 20. století, v 80. letech byl využíván také pro díla takzvané slipstream fiction a v podstatě dneska se můžeme setkat s pojmem New Weird a tomu se dostaneme časem. Na úsvitu hororových příběhů máme příběhy z antiky, které se nám dochovaly a jsou to příběhy od Petronia a Pulea. Petronius jako první popisoval vlkodlaky ve své literatuře a asi nejznámější, nebo takový největší otisk zanechal Flegon Stralu, který inspiroval Goetheho a později Irvinga a je to příběh o mrtvé nevěstě. K tomu se dostaneme v budoucnosti, ale už v antice teda máme první hororovou literaturu a dlouho to tak nějak jako spalo až do 18. století, kdy se objevují počátky gotického románu. Otrantský zámek od Horáce Walpola z roku 1764 je úžasný, je to strašný brak. Je to prostě romantická povídka nebo romantický román, stejně jako záhady Udolfa od N. Radcliffeova. Ten gotický román byl vždycky prostě nějaká romantika, která se odehrávala na pozadí prostě nějakých ruin a děly se tam záhadné mystické věci. Ale pokud máte chuť ochutnat tady tento otrantský zámek, tak vám doporučuji najít si od Schwankmayera krátký film, který tu povídku prostě nádherně sfilmoval a je to prostě příběh, kdy se najednou na hradě začnou objevovat prostě ruka, trup, hlava a najednou tam spadne celý přízračný rytíř, který prostě jako má nějaký ten děsuplný význam. Gotický román vrcholí romány Poutník Melmoth the Wanderer od Maturina a Louisovým mnichem. Říkám, všechno jsou to ty gotické romány, které prostě jako považujeme za pokleslou literaturu, ale najdete tam ty náznaky toho mrazení, náznaky té hrůzy, která prostě nějakým způsobem na lidi působí. Dozvuky gotické fikce se potom objevují ve románech například Vatek, který byl přeložený do češtiny, od Williama Thomase Beckforda. Je to nádherný příběh jako z pohádek Tisíce a jedné noci a vypráví prostě úžasné magické příběhy, které zahrají na strunu vaší fantazie. Mary Shelleyová, to je prostě vrchol pozdní gotické literatury, Frankenstein neboli moderní Prometheus. Kdo nezná Frankensteina? Tam to nadpřirozeno tak jako úplně se nám nejeví. Je to bráno prostě, že jako zárodek nějaké science fiction, ale určitě ve Frankensteinovi prostě ty hrůzy najdeme. Washington Irving, spisovatel americký, který je nejznámější legendou o ospalé díře. V podstatě je to humoristický prostě až parodický příběh a kdo nezná filmování s Johnny Deppem, ospalá díra, prostě Martin, klasika. Zajímavé jsou jeho Tales of Traveler, poutníkovi nebo cestovatelovi příběhy, kde je povídka Německý student. A tady je právě hodně dobře vidět ta inspirace z té antiky, protože ta povídka Německý student je o podivu německém studentovi, který za doby francouzské revoluce pobýval ve Francii. A šel, když se konaly takové ty popravy, že jo, tak jednou šel prostě pozdě v noci a najednou uviděl ženu, nějakou šlechtičnu, která měla nádherný náhrdelník z rubínů kolem krku a zastavila ho, prostě dala se do řeči, že jo, prostě zamiloval se a prostě jako odešli spolu a bavili se ťuťuňu a na druhý den ráno zjistil, že má prostě vedle sebe mrtvolu, která má prostě podřízlý krk, takže to, co byly ty rubíny, prostě to byla její krev, že jo. Takže německý student,
taky zajímavá povídka a Mrtvá nevěsta, opět Tim Burton. Z magického hlediska nás může zajímat dílo Edwarda George Earla Boovera Lyttona, prvního barona Lyttona z Knebworthu. Nejznámější zasvěcovací román Zanony, který byl přeložený do češtiny kdysi dávno panem Wildfurterem. Upřímně řečeno, já jsem ten román zasvěcovací, kde se vzjevuje mimo jiné strážkyně prahu a podobné mystické věci, četl kdysi dávno, a když jsem se pokoušel číst ho podruhé, tak už se mi to nepodařilo, protože je to opravdu tak braková literatura, že to prostě nejde. A ze zajímavých povídek je Strašidelný dům a hlavně román The Coming Race, který inspiroval mnohé. Je známý také pod názvem Vril. Je to o ztracené civilizaci a o magické energii Vril, kterou prostě údajně používali nacističtí okultisté. A tady už vidíte, jak se prostě fikce proměňuje v realitu a realita konspiracema prostě přejímá fikci a utváří náš svět. Zajímavý román, ten znají asi všichni, Emily Jane Bronteova Na větrné hůrce nebo Bouřlivé výšiny, Wuthering Heights. Příběh, který je strašně zvláštní, objevují se v něm všechny emoce člověka. Láska, nenávist, strach, opovržení. Příběh o Heathcliffovi, který údajně je čertem, ďáblovým stoupencem nebo upírem. Když nebudete mít čas a chuť si to přečíst, tak se můžete kouknout aspoň na film, kde hraje Lord Voldemort. Tak, další zajímaví autoři. Já teďka nevím, jestli je dokážu identifikovat, ale Joseph Sheridan Le Fanu, který psal o upírech, Carmillon. H. Rider Haggard, který psal o ztracených městech, o Ofiru, o tajemné postavě věčné. H.G. Wells, zakladatel science fiction, který psal taky spoustu různých strašných věcí. A Robert Louis Stevenson, jeho Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Nedávno jsem se zabýval Jekyllem a Hydem znovu po letech. A velice zajímavé je, že většina lidí si spojuje doktora Jekylla a pana Hyda jako dvě odlišné osobnosti. Jako příklad nějaké schizofrenie, dvojité osobnosti. Ale když si ten román přečtete, tak největší hrůza tady tohohle je to, že vlastně doktor Jekyll byl na povrch ten příjemný pán, který prostě byl gentleman dokonalý, a Hyde byl ten největší zmetek, který prostě mlátil ženy, prostě znásilňoval a vraždil. No a v podstatě jako závěrem toho románu je to, že doktor Jekyll tu svou drogu vynalezl, nebo hledal tu proměnu ne proto, aby změnil svou osobnost, ale, nebo aby našel mládí, ale aby zamaskoval, aby mohl sám dělat ty zvěrstva, který dělal i v mládí, ale protože měl to dobré jméno, takže to nebyla vůbec žádná jeho druhá osobnost, ale byla to jeho pravá tvář. Takže to je taky jeden z pěkných hororových příběhů. Spektrální literatura v Evropě. V Evropě máme období konce 19. začátku 20. století Gustava Meirinka. Vlastní jméno Majer, můj nejoblíbenější Anděl západního okna. Dominikán, Zelená tvář. Spousta literatury, která je nadpřirozená, trošku hororová, hlavně hodně mystická a okultní. Jeho předchůdcem byl Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, E.T.A. Hoffmann, který napsal hodně zajímavých povídek. V češtině vyšly taky Ďáblův elixír,
sbírka krásných povídek. Zkuste si najít. Když se podíváme do Ameriky, tak asi nejslavnějším autorem je Edgar Allan Poe, jako jeden ze zakladatelů hororového žánru. Příběhy Artura Gordona Pyma, na který ho navazoval Lovecraft ve svých horách v šílenství. Navazoval na něj i Živý. A abych uvedl jenom nejznámější hororové povídky. Zánik domu Asherů, Maska rudé smrti, Maska červené smrti. Fakta případu pana Valdemara. Nevím, jestli je tady někdo, kdo nezná Poa, ale doporučuji si Poa přečíst prostě znovu a stojí za to číst do pořád dokola. Nathaniel Hawthorne, velice zajímavý autor, asi nejznámější i v našem prostředí je Šarlatové písmeno nebo Rudé písmeno, opět dostupné i jako film. Tam těch náznaků nadpřirozeného není nějak moc, ale když se budete podívat na Demi Moorovou a Drákulu, tak můžete Šarlatové písmeno. Zajímavý je Dům se 7 štíty, The House of Seven Gables, kde pracuje s motivem otisku, psychického otisku člověka, který převzal prostě třeba i Lovecraft. Dům se 7 štíty skutečně existuje, je to dům prostě, který stojí. Dneska je tam určitě nějaký muzeum. To bude on. A je to vlastně klasický romantický příběh zase, prostě, ale objevuje se v něm motiv vlastně žena, která seděla u okna toho domu a zjevuje se do dneška jako otisk v blotně. Před Lovecraftem jsme měli Ambrose Bierce, který napsal několik krásných povídek, než zmizel v prosinci 1913 v Mexiku. Ze záhadných okolností, vypadal se prostě z povrchu země. Bůh ví, co se s ním stalo. Ale napsal nádhernou povídku The Suitable Surroundings, vhodné prostředí, která je o tom, že máme skeptika a máme autora růzu strašných příběhů, jako vystřížený z Lovecrafta. A skeptikovi přinese autor povídku a prostě říká, jako, že přečti si to, řekni mi, co si o tom myslíš. Člověk si to přečte a říká, no a tak jako to je nic moc. No, ale ty si to musíš přečíst ve vhodném prostředí. Takže jde na nějaké opuštěné místo, kde se mají dít nějaké strašidelné záležitosti, že jo, a zapůsobí to na něj. Takže prostě po přečtení té povídky samozřejmě zemře. No. Ale tohle je asi středobod toho, co vám chci říct. Záleží na tom, jak literaturu hororovou čtete. Jestli ji čtete prostě v MHDčku, no, kolem sebe máte plno lidí ve firmou, nebo jestli si prostě jako otevřete tu knížku doma prostě a jste v klidu v nějakém příjemném hororovém rozpoložení. Je to o pocitu. Všechno je to o těch emocích. A ten strach prostě v nás může vyvolat spousta věcí. A upřímně řečeno, je tady někdo, kdo se při četbě hororové literatury jako opravdu bál někdy? Pár. Ale je to velice těžké. Je to velice těžké prostě naladit opravdu tu atmosféru tak, aby byla děsivá. Zmínil bych ještě povídku Obyvatel Karkozy, Inhabitant of Carcosa, protože je tam zase návaznost na Lovecrafta a na Lovecraftovský mýtus. Anglický spisovatel Henry James, který je známý spíš jako sociální pracovník. Jeho povídka Utažení šroubu. Nádherná povídka o tom, jak nějaká vychovatelka má na starosti 2 malé děti, které vidí nějakou postavu. A to utahování šroubů je velice pozvolné, postupné a opravdu ta atmosféra houstne. Ta žena vidí prostě najednou ten přízrak, o kterém mluví ty děti
A prostě atmosféra se tak stupňuje, že nakonec prostě zadusí to dítě, prostě, aby ho ochránila před tím přízrakem. Polednice, ano. Podobné Charlotte Perkins Gilmanová, Žlutá tapeta. Je to příběh prostě o nemocné ženě, kterou její manžel, který je strašně dominantní, prostě takový ten klasický prostě šovinista, jak to v té době bývalo. Zavře svou manželku, tvrdí, že je nemocná, tak ji zavře prostě do jednoho pokoje, kde je žlutá tapeta. A ta žlutá tapeta se najednou začne hýbat. Ta žlutá tapeta najednou ožívá. Ta žena, která je zavřená v tom pokoji, prostě jako najednou začne něco dělat. Celé to vyvrcholí tím, že prostě jako manžel po nějaké době se vrací domů, vidí prostě jako něco zvláštního se děje, otevře pokoj, žena tam prostě chodí, jakože kolem tapety, která je všude prostě rozdrápaná, servaná a prostě jako ona už se vnímá, že je v té tapetě a je absolutně prostě nemá. William Chambers, Král ve žlutém. Nebudu to asi dál rozebírat. Před Lovecraftem další prostě jako mistr. Král ve žlutém vyšel i v češtině, takže jako doporučuji tady tyhle příběhy, které jsou opravdu o šílenství, o králi Ameriky, o císaři Ameriky a o Hastorovi, i když tam není. Tak, ve Velké Británii tradice podivná Arthur Machen, velký bůh pán, vnitřní světlo a 3 podvodníci, ve kterých je novela o bílém prášku a o černém pečetítku. Zase jsou to přímí předchůdci Lovecrafta a stejně jako Algernon Blackwood, hlavně jeho povídka Willow z Vrby, která se odehrává na Dunaji, na cestě prostě z Bratislavy dolů, v podstatě jakože rozvodněnou řekou, kdy prostě ztroskotají 2 lidi na ostrůvku a najednou se začne projevovat nadpřirozeno ve vrbách, které jsou na tom ostrůvku. A opravdu se tam prostě děje něco divného, je tam prostě opravdu nějaká entita, která vstupuje prostě do těch vrb, ožívá celý ten ostrov. Doporučuji si přečíst. Vyšlo v češtině. Lord Duncany, bohové pegany, čas za bohové. Tyhle ty věci ještě nebyly do češtiny přeložený, ale je tam nádherná v podstatě umělá mytologie. Bohové pegany jsou svět sám pro sebe. Prostě svět, který je stvořený Bohem tím, že Bůh usne a do toho mu bubeník bubnuje. A celý svět vzniká ze snu tady tohohle Manajut Sušaje a až jednoho dne skádlo přestane bubnovat a Manajut Sušaj se probudí, celý svět jako sen zmizí. Montague James, hrabě Magnus, ale M.R. James, některé jeho povídky určitě vyšly. Příběhy sběratele starožitností, vyšly strašidelné spisy. Jsou to většinou spíš duchařské povídky, ale zrovna hrabě Magnus krásná upíří, prostě tajemná povídka. Čas už na mě tak nějak trošku dolíhá, takže já budu se vzít velice hopem. Jsem asi v 1/3 teďka klasicky. Robert Erwin Howard, August Derleth, Robert Bloch, Clark Ashton Smith, Arthur Machen, ten tam nemá být, Frank Belknap Long, to je Lovecraftovský okruh, Lovecraft Circle. Takže klasické podivné příběhy. Kdo nezná tohoto pána, je kulturní barbar. Můj nejoblíbenější Lovecraft. V češtině vyšel už několikrát, už ho máme kompletního. Robert Erwin Howard, hlavně známý jako tvůrce Konana, ale prostě vyšly i jeho hororové příběhy. Frank Belknap Long a Clark Ashton Smith. Od Clarka Ashtona Smithe vyšla jedna knížka povídek, bohužel další povídky, který napsal spoustu. U nás nikdy asi už nevidím, protože si to neprodávám. Frank Belknap Long v češtině moc není, ale má velice zajímavé Lovecraftovské povídky. Robert Bloch, autor Psycha, asi nejznámějšího, ale napsal i spoustu Lovecraftovských nebo hororových, mytosáckých takzvaných příběhů. R.H. Barlow to byl literární dědic Lovecrafta.
Jemu bylo odkázáno veškeré dílo, které mu tam ukradl Derle, ale prostě v té době ještě byl nezletilý, když Lovecraft zemřel. Henry Kuttner a C.L. Burrow, to byla dvojice, která psala hodně hororové literatury, ale jsou známí u nás jako autoři science fiction. Vyšla u nás nějaká jedna sbírka science fiction. Lovecraftovi pohrobci, jako říkám, Derle, Donald Van Drey, díky tady těm pánům Lovecraft přežil do dnešní doby. Brian Lumley, bohužel už zesnulý, psal nádherné, v podstatě jakoby vojenské povídky, nebo hodně dobrodružné akční Lovecraft takový. Lynn Carter, ten prostě dopisoval po kdekom povídky, po Lovecraftovi, po Smithovi, Ramsey Campbell. Co prostě o tom bych mohl mluvit taky hodiny. Velice zdařilý prostě pokračovatel Lovecrafta, který psal své povídky první, který poslal Augustovi Delatovi už v 15 letech. Psal je o Lovecraft Country a bylo mu řečeno, že má prostě přenést ty své věci tam, kde bydlí, takže do Anglie, a napsal úžasné prostě povídky z pomezí Walesu a Anglie. Jo, tady jsou ty nejznámější, prostě ty, které si můžete přečíst i v češtině. Lovecraft, Sebrané spisy, Smith, Mimo prostor a Čas vládce snů, to je nové podobě, Howard, Černý kámen, Kolik ze tmy, Derlet, Boh a tak dále. Teď se dostáváme k New Weird, jo? Současné podivné. Současné podivné už je to taky prostě jako starý. Jo? Cliff Barker, prostě Prokletá hra, Věčné zatracení, Hellraiser, Velké a tajné show, je prostě úžasný, to si musíte přečíst. I Magica, Everville, Tortured Souls a trošku prostě ty, nechci říkat dětské úplně, ale jo, Aparát a Zloději duší, prostě, to jsou úžasné věci. China Melville, hlavně jeho Kraken, jo. Doporučuju prostě kult obrovské krakatice, co to je. Ale do češtiny přeloženo i více jeho povídek. Caitlin Kiernanová, česky jsou akorát nějaký v četných příběh Tulu, trošku divné kusy a v trošku divných kusech. Velice zvláštní osoba, ale je to paleontoložka, která prostě píše úžasné povídky a román Red Tree a A Drowning Girl a Memoir doporučuji si dohledat, najít. Danielevský, House of Leaves, strašně divná knížka, která je dělaná prostě, jako knížka, která roste a zmenšuje se a provází vás velice divným domem, kde se dějí divné věci. John Langan, asi poslední můj objev, který jsem mluvil teprve před rokem, před 2. U nás vyšel Rybář, což je prostě nádherný román o 2 vdovcích, kdy jeden, a jsou to rybáři. A je tam prostě nějaká hodně velká legenda, spojená s magií a tak dále. Ale v zásadě je to příběh 2 lidí, truchlících prostě po ztrátě manželky, z níž jednou umřela manželka prostě na nějakou dlouhodobou nemoc. Takže ten na to byl svým způsobem připravený. Druhý přišel o rodinu při autonehodě. Jak se ti 2 lidi prostě vypořádají tady s tímhle a jak se vypořádají s tím, když do jejich života vstoupí nadpřirozeno. Doporučuji. Potom jsou povídky Širána Sožravá obloha, které jsou prostě jako takové, jako, že klasicky je to povídková sbírka, takže nahoru dolů. Abych jenom čestné zmínky. Neil Gaiman, Thomas Ligotti, E.D. Klein, Alejandro Jodorovský, Paul Wilson a R.L. Stein, prostě a jeho horory pro děti. Tak, zhrnutí. Hruzostrašná literatura jako náhrada náboženské zkušenosti. V dnešní době, která už je docela ateistická, prostě máme spoustu lidí, kteří prostě už nevěří v nadpřirozeno, nevěří. A v podstatě tady v téhle literatuře se můžeme setkat s podobnýma tématama, jako je v náboženství.
Můžeme se konfrontovat se strachem, se zlem, s pudy, se smrtí. Náboženství a horor se svým způsobem prostě hodně podporují. Takže ten, kdo má prostě jako magické myšlení, v tom uvidí prostě jako, že i ty rituály, prostě to, co je v pozadí zatím. A za mě je hruzostrašná literatura důležitá z hlediska psychologického, teologického i spirituálního, protože vám prostě jako nějaký ten zážitek a hluboký prožitek dá. Nemusí to být úplně to mysterium tremendum, ale prostě nějaký zážitek tam je. Tak. Děkuji vám za pozornost. Vím, že to bylo velice rychlý, stručný průřez, ale tak. Tak, má někdo nějaké dotazy? Dobře, tak každopádně teda děkujeme za přednášku. A chtěla bych zmínit, že zítra je o hodinu víc, že změním čas, což znamená, že 3 hodiny ráno nebudou 3 hodiny ráno, ale 2 hodiny ráno. Tak ať zítra přijdete na čas, v pořádku. Tak a také bych chtěla připomenout, ti, co chtějí na večeři, anebo si dát něco dobrého k pití, tak za 10 minut se uvidíme před barákem. Potřebujeme něco se sebou. Budeme autem a... Všimdat se vám zase. Samozřejmě. Ale jsem jak lidi na to, že a potom se sebere. Někdo chtějí jít do hospody?